wa shirika la utangazaji Tanzania, na wageni mbalimbali. Atakuwepo wakili Sabelo Sibanda kutoka nchini Afrika ya Kusini, lakini pia atakuwepo Profesa Yunus Mgae, ni mkurugenzi wa NIMR, bila kusahau Profesa Martha Koro, lakini pia ni Roy Salungi atakuwa miongoni mwa wazungumzaji katika mjadala huu, na watu wengine mbalimbali watakao kuwepo katika meza ya mazungumzo. Kinachozungumzwa zaidi kwa lugha ya kigeni ni The School of African Awareness, African Patriotism in the COVID-19, Lessons and Opportunities. Kwa hiyo tutapata kufahamu namna ambavyo uzalendo wa Afrika unaweza kuzingatiwa na kuzungumzia uviko 19 yenyewe, lakini pia masomo na fursa tunazojifunza mambo haya yanapotokea. Matangazo haya napeleka sasa kwa Paul Alphonse aliyeko kwenye eneo la tukio, atupashe zaidi nini kinaendelea na yale yatakayojiri. Paul Alphonse, nafasi ni yako. Hii leo kunafanyika mdahalo maalum huu wenye kuangazia namna gani nchi za Afrika zinavyoweza kushirikiana wakati huu wa changamoto ya COVID-19, pamoja na kuangazia uzalendo wa Afrika. Kikubwa ambacho pia kitaangaziwa ni ule wanajumui wa Afrika, na mwongoza mada tuliye naye hii leo bila shaka si mgeni sana machoni pako, ni Dr. Ayubu Rioba. Ni mwanazuoni lakini vile vile ni mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania. Yeye ataongoza paneli ya wanazuoni wengine. Atakuwepo pia Profesa Yunus Mgae pamoja na wakili Sabelo Sibanda, ambaye siku 2-3 hivi ameonekana sana katika vyombo mbalimbali vya habari, lakini vile vile atakuwa na mwanaharakati pamoja na mtoaji wa ushauri na mwelimishaji Roy Salungi. Mimi naitwa Paul Alphonse, karibu sana katika mdahalo huu moja kwa moja, na pengine mwenyekiti atakayekuwa anaongoza hapa Dr. Ayubu Rioba nimwachie na nisiwe mzungumzaji. Karibu sana Dr. Ayubu Rioba. Wa Tanzania wanataka kufahamu kile ambacho utaongoza katika mjadala huu. Asante sana Paul Alphonse, asante sana kwa utambulisho huo. Watazamaji, karibu sana katika kipindi hiki maalum ambacho ni mdahalo unaorushwa na TBC moja kwa moja kutokea Kijitonyama hapa jijini Dar es Salaam, na tunao pia miongoni mwetu wa Tanzania, wengi wao nimewaona ni vijana ambao wako tayari kushiriki. Kwa wale waliofuatilia jana, tulikuwa TBC na kipindi maalum ambapo tulimwalika wakili kutokea Afrika Kusini Sabelo Sibanda, ambaye na leo pia tunaye. Jana katika kipindi chetu tulizungumza kwa lugha ya Kiingereza kwa sababu tuliona tuzungumze pia na wale wanaosikiliza lugha ya Kiingereza waweze kutusikia tunajadili nini kuhusiana na mada tulionao leo. Leo kusema kweli tutachanganya, tutakuwa na Kiingereza lakini pia tutakuwa na Kiswahili. Na mada hii inazungumzia umuhimu wa umajumui wa Afrika katika kushughulika na changamoto zetu, na hasa kipindi hiki ambacho tuna ugonjwa wa uviko 19 ambao unasumbua sana dunia. Na tukizungumzia umajumui, huenda si watu wengi sana wanajua dhana hiyo, kwa sababu siku hizi ukizungumza hata dhana ambazo zilikuwa zinazungumzwa mwanzoni wa uhuru wa nchi za Afrika, dhana kama ubeberu, watu wanakutizama, wanacheka, wanafanya mizaha, wakiamini kwamba hivyo ni vitu vilitakiwa kuwekwa katika majumba ya makumbusho kwa sababu leo hii havina maana. Lakini katika mjadala wa leo tutaona ni namna gani anakuja huyu mwanamajumui wa Afrika kutokea Afrika Kusini, anayaona yanayoendelea Tanzania, anaona uongozi wa Rais Magufuli, jinsi ambavyo unajaribu kutumia fikra za kiumajumui kutazama changamoto, matatizo yaliyopo duniani kutokea kwenye mawani ya Kiafrika. Tutayatizama hapa na wageni wetu, na kwa siku ya leo hapa mezani kutoka kushoto kwangu tunaye Profesa Yunus Mgae ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu, wengine wamezoea kuita NIMR. Na kama unakumbuka, NIMR wametengeneza dawa ambayo watu wamekuwa wakitumia kipindi hiki cha COVID. Kwa hiyo profesa anaweza kaizungumzia. Kulia kwangu tunaye Roy Salungi ambaye pia mnamfahamu, amekuwa akishiriki katika kuchambua masuala mbalimbali, hasa masuala yanayohusu siasa, dunia, uchumi na kadhalika. Kulia kabisa kwa nilikoketi ndipo alipoketi mgeni wetu kutokea Afrika Kusini, ambaye ametumia juhudi zake kuja Tanzania kuwaambia ndugu zangu, hapa mnayo lulu,
Kuna kazi inafanyika Tanzania ambayo kusema kweli tunatamani ingefanyika Afrika nzima, na kwamba kama Waafrika tungekuwa tunafanya mambo yetu namna anavyofanya Rais Magufuli, kuna mambo mengi tungekuwa tumepiga hatua. Mniruhusu nirejee miaka 500 nyuma sasa hivi, baadaye nitaruhusu mdahalo utaendelea. Miaka 500 iliyopita zilikuja meli zikatia nanga panapo pwani ya nchi za Afrika, na meli zile zilikuwa zinakuja kuchukua mizigo. Moja ya mizigo iliyokuwa inachukuliwa katika meli hizo walikuwa ni Waafrika, wanaume kwa wanawake, wenye nguvu na afya. Walikamatwa, wengine kwa nguvu, wengine wakauzwa, wakapangwa katika meli kama mizigo, wakasafirishwa kwenda nchi za nje, na kule walikofika waliuzwa sokoni kama unavyouza nyanya, kabichi, na wakati mwingine anauzwa mama kakiwepo katoto, wanasema hii ni nyongeza, katoto ka Kiafrika kanakuwa nyongeza katika soko lile. Leo hii ukizungumza na Watanzania au Waafrika kwamba hilo lilitokea, wanadhani unatunga, lakini lilitokea. Fikra zile zile, mifumo ile ile iliyotumika kumuuza Mwafrika bado inafanya kazi, na bado maslahi yale yale yaliyosababisha Waafrika wakachukuliwa utumwani wakauzwa kama bidhaa, maslahi yale bado wapo watu wanataka kuhakikisha wanasimamia. Kwa maana nyingine, Waafrika wasiposimamia maslahi yao wenyewe, basi maana yake ni kwamba wanadhahama huko mbele yao, na kwamba hatima ya maisha yao wameitelekeza. Wiki hii tunazungumza kuhusu wanawake. Naamini mmesikia mijadala mingi sana kuhusu swala la siku ya mwanamke duniani ambayo kama sikosei ni kesho, lakini yamekuwepo matukio mbalimbali ambayo tunazungumza kuhusu wanawake. Nani anafahamu au anakumbuka alikuwepo mwanamke mmoja anaitwa Queen Nzinga Ndonga Mbande, Queen Nzinga Mbande wa Ndonga na Matamba, ni eneo karibia na Angola pale. Huyu mama alikuwa, wanasema katika historia walivyoandika, ni mwanadiplomasia wa hali ya juu, lakini sifa yake kubwa alikuwa ni kiongozi. Alizaliwa katika ufalme, akaja akawa kiongozi, na alipata mafunzo ya kijeshi kwa miaka 30. Huyu mama aliongoza majeshi kupambana kuhakikisha kwamba wakoloni wa Kireno hawaji kuja kuchukua lile eneo. Na kwa nyongeza tu, wanasema ukisoma historia, wanasema kaka yake ndiye aliyemsaliti kaka yake na Malkia Nzinga. Kwa tamaa tu akamsaliti, na hatimaye yule mama akaja akashindwa, akakimbia. Lakini kwa miaka 30 huyo mama alikuwa jemedari na alisimama wima. Ni kwa nini Waafrika leo hawajadili masuala kama hayo na historia ya mtu kama Malkia Nzinga? Ni vijana wangapi shule sekondari hadi vyuo wamesoma historia ya mama Nzinga? Na huku Tanzania Singida alikuwepo mama anaitwa Leti, ambaye wanasema walikuwa wakija wale Wajerumani kwamba wanataka kuja wakamkamate, alikuwa anawatumia nyuki tu, na nyuki wale walikuwa wanachagua rangi ile ile ya watu waliokuwa wanakuja kuwafanyia Waafrika udhalimu, na walikuwa hawagusi watu wengine. Kuna mambo mengi ambayo historia yetu inaweza ikatusaidia kujua sisi ni nani, lakini inawezekana hatuyafuatilii, na matokeo yake tumeendelea kuruhusu kubagazwa, na wakati mwingine ndugu zetu miongoni mwetu sisi wanaubagaza Uafrika wetu. Now, after that brief introduction in Kiswahili, I would like to turn to English briefly because of my brother, Advocate Sabelo Sibanda, whom I thank very much for. I thank you very much for taking your time to come to Tanzania. I mean, there are so many people who are following what's happening in Tanzania, and some of them are writing, of course, about their feelings, and others are discussing, which is a healthy conversation going around Africa. But I thank you for taking your time to come to Tanzania and talk about these issues, because these are quite pertinent issues, and that's what I constituted in my introduction. Now, without further ado, I would like to welcome you to give us your opening remarks. Of course, you will be addressing our people in English,
we are actually live on TV. So Tanzanians who are, following, will be following in English, but we will be trying to do a little bit of translation here and there to see if we can keep them together. Those who cannot follow your English, please welcome. Advocate Sibanda is a lawyer. He's also a Pan-Africanist, and he comes from the School of African Awareness. And I'm sure you will not be disappointed with what he has to say. Please welcome. I'll give you 15. Yeah. Okay, may I request that 10 minutes, just give me a sign. Right. Good afternoon. Habari. It's a pleasure, and indeed it's an honor to be in the land of freedom. Tanzania, for us, represents freedom. Tanzania, for us, represents a platform which will grow our African identity and take us forward as a people. Our topic for today, basically looking at African patriotism and COVID-19, the lessons and the opportunities. Maybe if I can request for the cameras, is it okay if I'm able to walk up and down? I feel very, very constrained standing in one place. If I can have a roving mic, is that comfortable? If it's not, I'll stand here. But if it's okay, I'd prefer to be able to move around. Whilst you're sorting yourselves out, Dr. Rioba has indicated that I come from an organization called the School of African Awareness. I'll briefly lay a foundation as to what exactly the School of African Awareness is about. The School of African Awareness is primarily founded for the purposes of helping us as African people to begin to address what it is that the colonial education has done to damage the African mind. A lot of us are where we are now as African people because of an education system that has taught us and told us that other races are better than who we are. And you find some of us, especially the young now, yes, some of the elders as well, are still caught in a position whereby we look to the West for direction in anything and everything that we do. And we look down upon ourselves as African people to a point of hating ourselves as African people. Hence the reason why the School of African Awareness, because it is calling out to the African man, woman, and child and saying, African, begin to be aware of the greatness of who you are. Dr. Rioba was talking about Queen Zinga. One of the things that we emphasize and we teach within the School of African Awareness is the importance even of the women, the African women, to realize that your greatness as an African emanates from the fact that you come from a whole line of great queens of Africa. From the Candaces, the warrior queens of Ethiopia, from Hatshepsut, from Ya Ashantewa, from Queen Zinga. You are basically the mothers of the nation, and you should never look down upon yourselves in as far as who you are as Africans. The School of African Awareness has different arms, one called UPOND, or Community Network, whereby that is the platform we use to communicate one with the other. And we have started what we call Kululingondom Africa, which means free your mind in Africa, because the African mind is still caught up and locked up. Why are we talking about African patriotism today?
I would like us to understand firstly what we are talking about when we talk about an African. When we are talking about an African, we are talking about the global African nation. We are talking about a scenario where whether you are born on the continent or you are born outside the continent of Africa, as long as within your veins you've got the blood of an African, you are an African. We do not differentiate. And I would love, when we speak today, when I say what I say today, there's so many people who when they speak, they love to say, what I say, do not take personally. I will say to you today, whatever I say, do take it personally because I'm talking to you. When we talk about patriotism, we're talking about love. We're talking about devotion. We're talking about basically commitment to the motherland. We're talking about commitment to the nation. That is why I'm in Tanzania today, because it's my commitment to Africa. It's my commitment to the global African nation. It's my commitment to the people of Tanzania, because if you hate Tanzania, you've hate me as well. Because I'm an African just as much as you are Africans. So whatever happens to Tanzania basically happens to me because I am an African. We are faced with a situation right now where there is COVID-19 right around the world, so we are told. What does this mean to us as African people? What does this mean to you as an African today, the fact that there is COVID-19? For some, it simply means let's run away and hide and make sure that we don't get caught up in this thing. For some, it simply means whatever the World Health Organization, whatever the West, whatever the East says, these are the ways that we should follow. These are the things that we should do. For some, it means if people like President Magufuli says, let's take an African approach to it, we then go and insult him because he's not following what other people are saying. But what I am saying to you today, what I am asking you to basically think about today, from where you stand, what is your understanding? What are the questions that we need to be asking before we can reach conclusions which do not advance our interests as African people? What President Magufuli has basically done is to trigger the African mind to begin to question some of these things. If you say there is this disease and you are saying there is this particular test which will tell me if I've got the disease or not, how does this test work? If this test can find a pawpaw to be COVID positive, if this test can find a goat to be COVID positive, how accurate is this test? You take the test, how reliable is that particular test? How reliable is that particular result? If you go and take the test, it gives you a result and says you are negative. And in saying you are negative, it goes on to explain and say, negative means you do not have the SARS-CoV-2 RNA. And then it proceeds to say, even if you don't have the SARS-CoV-2 RNA, because that's what the test says, it does not mean you do not have COVID-19. And then proceeds to say, no doctor can use this result to determine how to treat a patient. So what does that mean? What exactly are we dealing with here? The quality of the question that you ask is directly responsible and directly related to the quality of the life that you lead. If you ask meaningless questions, you'll lead a meaningless life. Ask meaningful questions, you will lead a meaningful life. So now, this is why President Magufuli asks these questions, so that whatever policy that the government of Tanzania comes up with, it's policy that is informed by science and informed by real answers to real questions, not just a blind follower. I'm glad that I'm talking to young people today. I'm glad that I'm talking
to people who still have fresh minds. I'm glad that I'm talking to people who basically have the ability to run, who have the ability to interrogate issues, people who have the ability to get onto the internet and do some research. Maybe for some of you, getting Wi-Fi and getting data is simply to get onto social media, get onto WhatsApp, get onto Twitter, get onto Facebook, get onto Instagram, get onto TikTok, and get onto whatever else you get onto. What I would love for you to begin to ask yourself today, when was the last time you were on social media? And when you were on social media, what were you posting? Were you posting anything that adds value to Tanzania, or were you just posting something which is absolutely meaningless? Were you posting anything that adds value to Africa? Were you posting anything that adds value to the global African nation? Were you posting anything that takes us to a deeper understanding of who we are as a nation and how we can get ourselves out of the situation that we find ourselves in? Don't undermine the power that you have. Don't undermine the power of social media as against simply maybe posting your plate of plantain and changu. Post something that will speak to exactly what we are dealing with today. Post something that will begin to question as to when we are talking about COVID-19 today and talking about the policies of lockdown. What are the issues pertaining to lockdown in as far as who we are as African people? A lot of people challenged President Magufuli when he said, we are not going to lock down Tanzania. And he was insulted left, right, and center across the world and in Tanzania itself. But are you aware that the Kenyan Wall Street just last week issued a report to say that Tanzania's economy grew the fastest in Africa in 2020? So was it a mistake not to lock down, or was it the right thing not to lock down if the economy grew and everyone else's economy went down? Further, we need to begin to ask ourselves, what has happened to African pride? What has happened to African identity? What has happened to African indigenous systems of knowledge? Why is it that when I feel sick, I am more comfortable running to the pharmacy and buying a tablet whose ingredients I do not know? Yet there is African medication which can also give me the same result, if not a better result. One of the things I would like you to research on, one of the things I want you to be able to look into and begin to understand and begin to contextualize and begin to see what exactly it means to us as African people is that our medication, because it's natural and because we are natural beings, cures us. But when you get synthetic drugs, you basically live off the drugs for the rest of your life because it just makes you feel better. If you think I'm wrong, go and research it. Go and find out. Go and see how exactly this works for us as African people. My challenge to each and every one of you today is look at yourself. Look at your own sphere of influence. Look at where you are today as an African young person. President Magufuli has basically indicated that the young people must begin to take responsibility so that this country and indeed this continent will fall into the hands of responsible people. I've heard a saying which goes, today is the tomorrow I was waiting for yesterday. Are we together? Whether you say today is the tomorrow I was waiting for yesterday.
Basically meaning that there are some people who are waiting for tomorrow. Are we together? I'd like to challenge you on that particular aspect. If you are one of those people who is sitting here today as a youth and you are waiting for tomorrow, you are waiting to be an elder so that you can begin to be active in as far as taking your role in taking Africa forward, in taking responsibility for the direction that we are going in as African people, I would like to say to you, stop waiting for tomorrow. Let today be the tomorrow you were preparing for yesterday. How are you preparing for tomorrow? How are you preparing for taking Tanzania forward? How are you preparing for taking Africa forward? What is it that you are doing in the here and now that will influence the direction in which Africa is going in? Think about it at a personal level. Think about it, whatever it is that you are involved in. You are at school, you are outside school, you're working, you're not working, whatever it is that you are doing, how is it adding value to the nation of Tanzania? How is it adding value to the African continent? How is it adding value to the global African nation? You will notice that I keep going back to the global African nation. I keep going back to the aspect of nationhood because it's even wrong for us to be talking about Tanzania, Malawi, South Africa, Nigeria, because all these are artificial borders which were created to keep us divided as African people. And that is why we are in the situation that we are in right now. Some of you are probably sitting there looking at me and thinking, this is a foreigner. I am not a foreigner. There is no one who is a foreigner in Africa if they are in African. You will never be a foreigner as long as you are on the land of your ancestors. This is our land. This is our African homeland, and we lay claim to it not by mistake, not by force, but simply because we are basically the product of this particular land. And that is why we are the African people that we are. The time has come for us to begin to question why it is that we look down upon ourselves as African people. The time has come when we have to begin to ask ourselves, why is it that we give value to Western science more than we do give value to our own African science? When you start to ask those questions, you'll begin to ask again the question, why is it that President Magufuli is saying, let us put Tanzania first? What does Tanzania first mean? In your understanding, what does Tanzania first mean? When President Magufuli says, let us put Tanzania first, he is basically saying to each and every one of us, to each and every young person in the room, to each and every elder in the room, it's high time that when we think about our future, when we think about our nation, we think of benefiting Tanzanians in the land of Tanzania. Some people are fighting with that notion. You find Africans fighting against Tanzanians being put first by a government of Tanzania. One of the most important things that Tanzania First is talking to is that you should not have to go through school, finish school, and then you start queuing up for jobs in foreign companies. But it is saying, let the wealth of Tanzania, let the
processing of the minerals and the resources of Tanzania be the employment creation platform for the people of Tanzania, for the benefit of the people of Tanzania. Our raw products, our raw materials, our raw minerals are going to other countries to create employment for other nations. Other people are basically kept at work because of the products that come off the continent, yet we have the highest unemployment around. I would love, like I'm saying, for you to begin to question things, for you to begin to think carefully about the things that President Magufuli is saying. One of the reasons why I am here in Tanzania is to come and study for myself and to see for myself and come on a fact-finding mission as to how exactly do we take this teaching and Africanize it. Africanize it in the sense that how do we make it relevant to the whole of Africa? Because we can hear what he is saying and we identify with what he is saying, and we want to ensure that it does not end here. We want, my brothers and sisters, to ensure that this vision, this mission that President Magufuli has basically started does not end with him. Look at that picture there. You see what he is holding? A torch. Are you familiar with the Olympics? How the Olympic runners, one will get the torch, run with it, hand it over to the next one, run with it, hand it over to the next one, run with it, hand it over to the next one. How many of you in this room are ready to take up that torch and run with it? Don't lift up your hand to please me. Lift up your hand because you genuinely believe that you want to be the person that will take up that torch and run with it. You are ready to say, President Magufuli, the day your time comes to step down, I am in line to take up that torch. Who is ready to take up that torch? Who is ready to basically come up and say, Africa, this is my time to stand strong and show forth that we as African people have the ability to stand on our own. We as African people have the necessary brains to do things for the benefit of Africa. We as African people have the necessary ability to hold each other's hand. Hold my hand, my brother. We hold each other's hands and we run together. When I am fumbling, the brother will pick me up. When he is fumbling, I will pick him up. My sister, hold my hand. When my sister is fumbling, I will pick her up. When I'm fumbling, she picks me up. Because at the end of the day, we are family. The global African nation is family. The support that we are giving to Tanzania right now is not purely to say on Facebook we will say we support, on Twitter we will say we support, on WhatsApp we will send each other pictures and say, oh wow, look at what President Magufuli has said. Put a clap hand, put a smile, put a lol, put whatever you put. That we are saying our commitment to the people of Tanzania is that we are together, we are one, and we will make sure that Project Tanzania, as led by President Magufuli, is going to be the success. And when we say Project Tanzania, and when we talk about President Magufuli, we talk about President Magufuli as a representative of the nation of Tanzania. He cannot do it alone. He cannot do it alone. He needs for us to be able to take our positions, for us to be able to take our responsibility. We on the continent, from other parts of the continent, have taken that position. Some of our brothers and sisters who are in the diaspora, in Europe, in the Americas, in the Caribbean, have also taken up their position. But the most important thing is, where are the Tanzanians to also take up their position? Who is the Tanzanian right now who is ready to take up their position and ready to take that torch and run with it? This is the question that will become fundamental. This is the question that will determine who exactly is worthy
to stand in the gap for the African nation? Who exactly is worthy to see themselves not according to their ethnic group, not according to being a Tanzanian because you are born in a country which was cut up and called Tanzania, but to see yourself as one who belongs to the motherland of Africa? One who will rise up and say, if the situation in Ambazonia is such that the Ambazonians are still going through colonialism, maybe some of you have never heard of Ambazonia. Ambazonia is on the western side of Cameroon, who are still being colonized by the French. What is your position? What is your situation today? What commitment are you making to yourself? What commitment are you making to the global African nation? What commitment are you making to the nation of Tanzania to ensure that what has been started will be seen through to the end? Things don't happen on their own. Independence doesn't come on its own. Freedom doesn't come on its own. It's human beings, flesh and blood like we are in here, who make things happen, or we become the stumbling blocks for things to happen. I will round up, and I suspect my 15 minutes is over, or nearly over. Otherwise, if I'm not kept abreast with time, we'll be here the whole day. My brothers and sisters, I thank you very much. Asante sana. I am humbled to be able to speak life to young people especially. To speak life to what I see as the present of Africa that is taking us into the future. Please don't wait for the future. I've heard it said that the future belongs to the youth. The future belongs to young people. If the future belongs to you, when do you begin to start to take occupation or take possession of that future? When does the future start? When does the past end? For how long do you wait before you can say, now I'm in the future? The present, the now, is the gateway out of the past into the future. So every day you are walking into the future. So don't wait for the future to come one day. There is no door that you will see written future. Then now you know you are entering the future. So if you see yourself as a leader in this country, this is the time now to begin to lead. Make the mistakes now whilst you're young. Don't get into office and then start experimenting and making mistakes. This is the time now. In the here, in the now, you have to make a personal decision. You have to make a personal commitment. You need to look at that torch. If you have a camera, take a picture of that torch and look at it and be able to say, this is where I am going. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. My brother Sibanda, thank you very much for that electrifying presentation. And I'm sure you have inspired many of our young people who are here present today. I thank you very much. You will still find time to respond to their questions, and we move on. I had wanted to do justice to your presentation by just going through a few, just a summary of what you said. But while you were presenting, it's like I heard someone doing instant interpretation. Is that okay? Is that correct? Was it done? Anyway, I'll just do it in Kiswahili quickly, and then I'll allow my panelists also to make their presentations.
Kitu cha kwanza amezungumza vitu vingi muhimu, najua vingine vimekwisha zungumzwa kwenye vyombo vya habari, lakini nitaongea haraka haraka. Anasema hiyo taasisi ambayo yeye anatoka kule Afrika Kusini inajaribu kusaidia kuondoa kasumba na fikra za kitumwa ambazo zimekuwa katika mifumo yetu ya elimu. Na wengine wakisikia tunasema mifumo yetu ya elimu watashangaa, kwani mifumo ina shida gani? Ni mifumo ambayo tuliachiwa na ina makando kando ambayo yasipoondolewa hatufiki kokote. Nafikiri hivi karibuni Watanzania walisikia Rais Magufuli akisisitiza kwa nini tusiwe na somo la historia. Na hivi ninavyozungumza limesharudishwa, litafundishwa tena. Kwa sababu anayekuzuia kufundisha historia anataka usijue kwamba watumwa walipangwa, binadamu kabisa wamepangwa kama magogo kwenye meli wanakwenda kuuzwa sokoni. Na mpaka leo hayo yapo. La pili, amesema Afrika imekuwa na wanawake maarufu sana ambao walifanya mambo makubwa, na akasema sisi wote ni uzao wao, na akamtaja tena Malkia Nzinga ambaye na mimi nilimzungumzia. Akasema sisi wa Afrika lazima tujione kama watu ndugu na sio tujiite majina tuliopewa, kwamba ulipewa nchi hii, ziligawanywa tu hizi nchi na wakoloni, na sisi tunaendeleza ukoloni huo huo. Tunadhani ni fahari kujiita mtu wa nchi fulani, mwingine wa nchi fulani, na wakati wote wa Afrika ni ndugu. Amesema tumechotewa akili kwa muda mrefu kiasi kwamba Rais Magufuli anaposema tutumie miwani ya Kiafrika hapa tulipo kuangalia matatizo yetu, kuyatathmini, kuyatatua, wapo watu ambao wanambeza kwa sababu tu hajafuata maelekezo ya wakubwa wakiwemo mabeberu. Lingine anasema ubora, hii sasa ni falsafa, ubora wa swali unalouliza au maswali unayouliza katika maisha unaamua ubora wa aina ya maisha utakayoishi. Endapo wewe viswali vyako ni vyepesi tu kama vingine tunavyoviona kwenye Twitter na kwingineko, basi hata maisha yako yanakuwa mepesi hivyo hivyo. Anasema ninyi vijana, ninyi mna fursa kwenye internet na mitandao, na anauliza ni kwa namna gani mnatumia fursa hizo kuifanya Afrika kuwa bora zaidi. Amesema kuna taasisi moja huku Kenya ambayo juzi wiki iliyopita tu imeonyesha uchumi wa Tanzania kwa mwaka 2020 ulikuwa kuliko uchumi mwingine wowote kwenye maeneo yetu, na moja ya sababu ni aina ya mikakati tuliyotumia kushughulika na uviko 19. Anasema zipo dawa Afrika, lakini sisi tulishajengewa, nimesema tumejengewa kasumba ya kutoamini kwamba kitu chochote kilichotoka Afrika ni kizuri. Ndio maana kuanzia majina yetu, hata aina ya shule tunazotaka kwenda tunataka ziwe na majina ya aina fulani, sitaki kuyataja. Ukiambiwa kwamba hii shule inaitwa Kisiju shule ya msingi, utaiona kwamba haina elimu, lakini unataka iitwe St. Kipepeo, hapo unaona kidogo hii shule itakuwa na maana. Kwa hiyo hata dawa za Afrika sisi wa Afrika wenyewe tunazidharau. Na kumbe hizi dawa zinatokana kabisa. Profesa yuko hapa anatusaidia kuzungumza, ni mtaalam na ni mkuu wa taasisi ya NIMRI. Zipo dawa hata zingine tunazotumia zinazotoka magharibi, asili yake ni mimea na miti na mizizi na kadhalika kutoka huku, lakini tunadharau. Amesisitiza hiyo. Anasema Rais Magufuli ameweka matumaini kwenu vijana kwamba muilinde Afrika hii ambayo anaipigania, kwamba ni nyinyi tu mnaweza mkailinda, kwa sababu na mimi nichomeke tu, Waafrika wasipoangalia, yani tunavyoona trend inavyokwenda, watakuja kuuzwa tena kama walivyouzwa. Sasa hivi tumeshaona wanaenda wenyewe, wanapanda meli zinazama, wanakimbia wanakwenda huko nje, lakini watakuja kuuzwa tena. Na nimalizie, anasema tunaendelea kufanya makosa, hilo nimeshalisema, kuitana Mtanzania, Mkenya, sio Mwafrika Kusini. Anasema ni makosa tu. Sisi wote ni ndugu. Kuna mtu alitaka kutugawa kwa ajili ya maslahi yake. Ni wakati sisi tujiulize kwa nini tunajidharau. Waafrika wanajidharau sana kwamba wanacholetewa kutoka nje ndicho wanachoona kwamba hiki cha maana, lakini ni kwa sababu ni swala la kihistoria, na kama historia hatusomi hatuwezi kuelewa hilo. Na ni kwa nini tunahusudu sayansi ya magharibi kuliko tunavyohusudu utaalamu wetu sisi. Hivi karibuni ndugu zangu, nimeletewa vidude fulani hivi, nikaambiwa vinapatikana hapa Tanzania.
ukikatumbukiza kwenye glasi ya maji ya moto ukaweka hivi, ile dawa ambayo siku zote huwa tunaitumia imetengenezwa nje ni hivyo hivyo kabisa kabisa, lakini iko hapa hapa. Profesa, utatusaidia. Kuna Waafrika wenzetu wanapata shida pale Rais Magufuli anapoamua kuweka mbele maslahi ya Watanzania. Sasa na yeye anauliza, hivi hawa wanakuwa wanasimamia maslahi ya nani? Kwa juhudi kubwa kama zilizofanyika mpaka unabadilisha sheria kwamba lazima sasa kwenye hizi rasilimali kama madini lazima tunufaike kama Watanzania. Tuliona jinsi makontena makinikia yalivyokuwa yanachukuliwa na kwenda nje, hatupati chochote. Lakini sasa hadi tumefikia hatua ya kuanzisha kampuni yetu yenyewe ambayo sisi Watanzania tumo. Hayo ndio anayoyazungumza. Lakini anashangaa kwamba wapo Watanzania wengine, Waafrika wenzetu ambao wanabeza kwa sababu wanasema kuna beberu huko juu anaweza akakasirika. Na nimalizie, anasema amekuja kuona mwenyewe haya ambayo Rais Magufuli anayasimamia, aone namna gani tunaweza tukayasambaza sio tu Tanzania. Kwanza tuyaendeleze, lakini pia tuyasambaze Afrika na kwingineko, ili kwamba utakapofika wakati Rais Magufuli ameondoka, haya ni lazima yalindwe, na ametumia mfano wa Tochio kwamba lazima yalindwe, yaendelezwe kwa sababu huu ndio Uafrika wetu. Na tufike pahala tuseme huu mradi wa kurejesha mawazo na fikra za kimajumui unaendelea. Nilisema niyaseme hayo tu ili wale wanaofuatilia waweze angalau kupata mawili matatu kutoka kwa advocate. Advocate, asante sana Sibanda, na tutakufundisha tu Kiswahili. Profesa, nikualike, na naamini umemsikiliza vizuri yale aliyozungumza, unaona kabisa na wewe unaweza ukatusaidia. Na nimeamua sasa sikuwekei ni maneno gani ukaseme, Profesa, sema yale ambayo yanafanana na mada ya leo na hasa mtangulizi wetu alichozungumza. Karibu sana Profesa Yunus Mgaya. Profesa, naamini wewe hutatumia kibeberu. Habari za mchana. Brother Sabelo, thank you very much for that very powerful, energizing talk, which I'm sure went down very well with the audience here and the audience that is the public that is watching. Mimi naomba niongee kwa Kiswahili, and I hope, my brother, you'll be able to follow, I hope. If not, I'll request Dr. Rioba at the end of my talk to do some justice. Thank you. Thank you. Mimi napenda nianze kwa kuwakumbusha machache kuhusu huu ugonjwa unaoitwa uviko, ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19, coronavirus disease 19. Huu ugonjwa kama ambavyo mnafahamu ulianzia Uchina au China mwaka 2019 December, hence COVID-19. Hapa kwetu Tanzania mgonjwa wa kwanza aliripotiwa tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2020 kule Arusha. Na baada ya pale, kama ilivyo kawaida, ugonjwa wa aina hiyo ambao ni wa kimataifa, nchi zinafuata maagizo ya Shirika la Afya Ulimwenguni, WHO. Kwa hiyo WHO ikatengeneza vitu vya kufuatwa, ikiwa ni pamoja na watu wafungiwe au lockdown, kwa sababu ugonjwa unaosambaa kwa kasi ile, kitaalamu wanasema pamoja na kufanya ABCD, lakini zuia watu wasikutane. Na nchi nyingi zilifanya hivyo, lakini ambacho kilijidhihirisha ni kwamba ule ulikuwa ugonjwa mpya, haufahamiki sana, hata kwa sisi ambao ni watafiti hatukuwa tunaujua.
Kwa hivyo haukuwa na formula moja ya namna ya kukabiliana nao. Kwa hiyo sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa kuona umuhimu wa kutumia mbinu zetu wenyewe kulingana na sayansi yetu wenyewe na sio sayansi ile ya magharibi. Na kama mnavyofahamu, kwa kutumia mbinu hizo zetu wenyewe, sayansi yetu wenyewe, tulifanikiwa na tukaishinda COVID-19. Lakini niwakumbushe kitu kimoja, kuwatoa hofu. Ukichukua matukio ya vifo vilivyotokana na COVID-19 ulimwenguni kama asilimia ya population au wananchi wote wa ulimwengu huu, ni asilimia 0.03, ambayo ina maana kwamba uwezekano wewe kufariki kwa COVID-19 ni asilimia 0.03. Uwezekano wewe kuishi, survival rate, ni asilimia 99.97. Ukiangalia magonjwa mengine kama ukimwi, malaria, kifua kikuu, picha ni tofauti. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao kuja na hofu kubwa kwa sababu hatuzijui, lakini pengine nitajaribu kuspeculate kwa nini ilijengwa hiyo hofu. Sasa sisi kama taasisi ya utafiti tuliingia kazini na sisi, na hasa ni baada ya kuona kwamba huu ni ugonjwa ambao hauna dawa, hauna hata chanjo wakati ule. Sasa unakaa unamsubiri nani akuletee dawa? Hakuna. Kwa hiyo kwa kutumia utaalamu ambao upo Tanzania kwetu kama taasisi, lakini kwa wananchi wenyewe, Tanzania kuna wataalamu wa tiba asili zaidi ya 75,000, na Watanzania kati ya 60% mpaka 70% wanatumia tiba asili. Sasa kumbe tunazo dawa. Ambacho hatukuwa nacho ni ule uthubutu wa kwamba kwa rasilimali hii ambayo tunayo, kumbe tunaweza tukatengeneza dawa zetu wenyewe, tukajikinga na tukajitibu na tukavuka. Hilo ni somo namba 1 ambalo tulilishuhudia mwaka jana na tunaendelea kulishuhudia. Sasa ukiangalia kwa nini tunabezwa kama alivyokuwa anasema ndugu yetu Sabelo, kwa nini kama taifa watu wanatubeza? Mfahamu kwamba huu ulimwengu unatawaliwa na biashara. Unaweza kusema biashara ndio kila kitu. Siasa nini zote ni kuwezesha biashara zifanyike. Sasa katika tasnia ya afya kuna siasa kubwa huko, lakini pia kuna biashara kubwa. Kuna makampuni makubwa ya madawa ulimwenguni, sisi tunaita kwa ujumla wake big pharma au pharmaceutical companies makubwa. Mengine yamehusika na kutengeneza hizi dawa za sasa hivi za chanjo, kina Pfizer hao, na kina GSK na wengine. Yapo makampuni makubwa, na yale makampuni biashara yao, afya yako is not their business, ila unapoumwa it's their business. Kwa hivyo kama kuna taharuki kama ambayo ilitokea au ambayo ipo sasa hivi ulimwenguni, unaweza kaona kabisa kwamba
huu sasa ni wakati wa yale makampuni kufanya biashara kubwa ya mabilioni na mabilioni ya dola. Sasa wanafanikishaje biashara zao? Haya makampuni kama ambavyo mwongozaji ametaja ubeberu, umajumui wa Afrika, yanaangalia ni namna gani wapenyeze dawa zao kwa kila raia wa ulimwengu huu. Pesa nyingi sana kama unavyoweza kuona. Kwa hivyo kazi kubwa ambayo naamini ya makampuni yanafanya ni kuhakikisha kwamba wanafifisha au wanabeza juhudi zote ambazo tunasema ni za kwetu wenyewe kama Watanzania. Wanafanya usijivunie kile ulicho nacho, kwa sababu utaletoa miongozo mingi tu ya kimataifa, usifanye hiki, usifanye kile, dawa ni hii, subirini chanjo, au chanjo ishapatikana ni hii na kadhalika. Lakini pengine niongelee hii kitu inaitwa chanjo, ambayo sasa hivi tunaanza kusikia vaccine passport, kwamba usipochanjwa unaweza usiweze kupanda ndege, unaweza usiweze kwenda kokote. Inaanza kuzungumzwa hiyo huko nje, na mimi naotafikia hapo. Lakini swala hapa ni kwamba lengo la haya makampuni makubwa haya ni kuhakikisha kwamba kila mtu ulimwenguni anapata chanjo ya kwao. Kwa hiyo mabilioni ya shilingi ya dola yaondoke kwenye nchi zetu yaende kwao ili tuletewe chanjo. Kumbe tuna suluhisho zetu wenyewe hapa. We have our own local solutions kwenye hili tatizo, lakini watatumia kila aina ya mbinu. Kwa ni pamoja na, nilikuwa nasikiliza juzi hapa kwenye Al Jazeera huko TV, tukisemwa vibaya sana, tunasemwa vibaya kama taifa, lakini nikiwasikiliza unaona hawa nao hiko nacho kisema hawakijui, au kuna mtu anamfanyia kazi. Kwa hiyo mkipita kwenye mitandao kwa mtakuta tunasemwa. Haina maana kwamba kile kinachosemwa ndivyo tulivyo au ndio ukweli. Tunasemwa kwa sababu tumeonekana kumbe tunaweza kujitawala wenyewe kwenye masuala ya afya, kujiendesha wenyewe, kutafuta tiba yetu wenyewe, tukaondokana na ule minyororo ambayo tunatakiwa tufungwe ili tuendelee kuwa ni watumiaji wa dawa zao, tuache za kwetu. Ukiangalia nikiweka katika muktadha wa leo, ni aina fulani ya ukoloni maendeleo. Ni koloni maendeleo ambao unapitia kwenye afya zetu, kama ambavyo kulikuwa na ukoloni maendeleo leo kwa unapitia kwenye rasilimali zetu. Sasa sisi tunasema huu ukoloni maendeleo ambao unapitishwa kwenye afya zetu, kutia wananchi hofu ili kila mtu aogope, tulie, kila mtu aliyapate chanjo, ni ili wale wafanikiwe. Lakini sisi tunasema hilo tumelifahamu. Sisi tuendelee kuamini dawa zetu, tiba asili. Na kwa wale ambao hamfahamu, binadamu tangu alipoumbwa na Mungu hakupewa dawa inaitwa aspirin, haikuwepo. Tetracycline, hazikuwepo hizo dawa. Mbona vizazi viliendelea kuwepo? Binadamu akaendelea kuchanua mpaka tulivyo leo hii. Binadamu ulimwenguni kuna watu zaidi ya bilioni 7. Ni kwa sababu Mungu naye pia aliumba dawa, na akampa binadamu maarifa ya kutumia zile rasilimali, dawa ambazo ameziumba Mungu, kujitibu. Na ule utaalamu wa kutibu ukawa unatoka kizazi kimoja unaenda kizazi kingine, hivyo hivyo mpaka leo. Lakini zile meli zilipoanza kuja, alizokuwa anazungumzia Dr. Rioba, zilipoanza kuja zile meli kuja kuchukua watu na kuanza kutuvuruga na kuanza kututawala na kugawa nchi kwenye vipande hivyo, nchi 50 na kitu Afrika,
Walipoanza kufanya hivyo, wakatuaminisha kabisa kupitia dini walizokuja nazo kwamba yote ambayo sisi tulikuwa tunafanya hayafai. Tiba asili hizo, achane nazo hizo, hutapona. Ukitumia hizo tiba asili wewe ni basi tena. Kwa hiyo watu wakaaminishwa kupitia elimu tulikuwa tunapewa, ambayo iliandikwa, ilitengenezwa kwa namna ya kuendeleza ule ukoloni maendeleo, ukoloni, hiyo neo colonialism, au wakati ule colonialism yenyewe, kuendeleza ule ukoloni ili tuendelee kuamini kabisa kwamba hawa waliokuja na hiko walichotuletea ndicho ambacho ni bora. Kwa hiyo tukasahaulishwa. Kwa hata kuendeleza tiba asili yetu wenyewe, ikawa ukitamka tiba asili unaambiwa wewe mtu ajabu wewe. Unaweza hata ukaitwa mchawi. Kwa sababu tu umefanya kitu ambacho kiko nje ya mifumo ambayo sasa ilikuwa inaitwa mifumo rasmi. Na ikaingizwa katika elimu ya udaktari kwenye vyuo vyetu vikuu. Hatukufundisha tena traditional medicine, ilikuwa hairuhusiwi kwa sababu tunafuata mitaala ya kwao. Lakini ukienda Uchina, ukienda India, wao na mitaala ya traditional medicine. Unaenda chuo kikuu unasoma degree ya udaktari wa tiba asili. Hapa kwetu ukifanya hivyo unaweza hata usiajiriwe. Unaona, kwa hiyo tuna tatizo ambalo ni la kimfumo, lakini ilikuwa na malengo yake kwa hao walioweka hiyo mifumo. Malengo ni hayo kwamba tuendelee kuwa wategemezi wao, tuendelee kuwa soko lao. Kwa hiyo sisi ambacho tumejifunza kutoka baada ya huu ugonjwa kuwepo ni kwamba kumbe Watanzania tunaweza. Na kwa kupitia uongozi ambao ni madhubuti wa Mheshimiwa Rais wetu, ilidhihirika wazi kabisa kwamba Tanzania tunaweza. Na kupitia taasisi mbalimbali na wananchi mbalimbali tulithubutu kiasi cha kutokomeza ugonjwa ule. Sasa tunafahamu kwamba kuna wimbi tena lipo sasa hivi, lakini nalo tunalitokomeza. Kwa sababu tuliweza wimbi lile, kwa nini ilitushindwe? Kwa hiyo somo la kwanza ambalo mimi naweza nikasema limetokana na ujio huu ugonjwa ni kwamba tunaweza. Tukapambana nao na tukashinda kwa kutumia our own local solutions. Mbinu zetu wenyewe, njia zetu wenyewe, maarifa yetu wenyewe. Lakini kingine ambacho tumekiona ni kwamba kumbe yale makampuni makubwa yale big pharma yanaweza yakatumia taasisi zilizopo Afrika, AU, African Union, SADC, East African Community, ECOWAS, wakanapitia huko kuhakikisha kwamba hizi jumuiya hizi zinaaminishwa kabisa kwamba hii miongozo hii ya chanjo, miongozo hii ya tiba ndio ya kufuatwa, na dawa tutaanza kuwaletea nyinyi, pangeni tu budget mwanze kununua hizi dawa. Na wakishaaminishwa wale sasa, kwa kama nyinyi ni wanachama wa SADC, wanachama wa East African Community, mnajikuta kumbe ndio hivyo. Ukienda kinyume na hapo unaanza kuonekana waajabu. Lakini sisi pamoja na hayo tumesimama kidete na tumesema sisi tutaendelea na our own local solutions. Na kama alivyosema ndugu yetu Sabelo, hiki ambacho Tanzania tunafanya, kuna watu wanatamani wafanye kama sisi, lakini ile minyororo ile ambayo wamefungwa ndani ya jumuiya zao, ndani ya nchi zao na kwenye mifumo yao ya siasa, hawezi kufanya kama tunachokifanya sisi. Wamefungwa kweli kweli. Sisi tunashukuru Mungu kwamba hiyo minyororo hatuna. Na ni kwa sababu ya uongozi wa rais wetu mpendwa. Tumeona mbio za kutengeneza dawa. Tumeona mbio za kutengeneza chanjo. Kulikuwa na chanjo 200, zaidi ya 200 zilizokuwa zinafanywa majaribio nchi mbalimbali ulimwenguni. Lakini kama ambavyo tunafahamu,
chanjo ambazo sasa hivi tunaambiwa sasa hizi zitumike, manake kwa uharaka uliopo ziingie kwenye soko. Tuna hiyo ya Marekani, hiyo Pfizer BioNTech. Tuna ya Waingereza na Wafaransa, AstraZeneca Oxford. Tuna ya Warusi, hiyo mnaifahamu, Sputnik 5. Tuna ya wa China Sinovac na nyingine. Hizo 4 ndio kubwa sasa hivi, lakini zote hizo 4 zimetengenezwa kwa kipindi cha chini ya mwaka mmoja. Chini ya mwaka mmoja. Mimi ninavyofahamu au tunaofahamu katika utafiti wa chanjo ambao na sisi tunashiriki kwenye chanjo za ukimwi, tunaendelea kufanya utafiti wa chanjo una hatua kubwa 4. Hatua ya kwanza inafanyika, tunasema preclinical, kabla ya kuingiza kwa binadamu. Unatumia wanyama pale, unaangalia usalama. Je, huyu mnyama ukiongeza dozi anaweza kaunguza maini, kaua figo, ikafanyaje? Ukijiridhisha pale kwamba haina madhara kwa wanyama hao utakao umetumia, unasema sasa, unapata kibali kwamba sasa hii, na una publish, unachapisha yale matokeo yako kwenye majarida ya kisayansi, ili wana sayansi nao wasome, waridhike kwamba kwa mnyama hii dawa ilionekana inaweza ikafaa, inaingia kwa binadamu. Na kija kwa binadamu, hiyo ni phase 2 sasa. Phase preclinical ile tunasema ni kabla ya kuingia kwa binadamu. Ikianza kuingia kwa binadamu, tunaanza na phase 1 au awamu ya kwanza. Chagua binadamu wachache wa kujitolea na wanafahamishwa madhara yote, wanaijaribisha. Na hiyo itafanyika nchi zaidi ya 1 na inaweza kuchukua miaka 3. Hiyo. Mkitoka hapo, mnachapisha yale matokeo katika majarida mbalimbali. Watu wanaangalia, wanasema okay, sasa twende kwenye awamu ya pili, phase 2. Phase 2 mnaongeza idadi ya watu sasa. Mnaongeza idadi ya watu, mnaweza hata mkaongeza na idadi ya nchi zinazofanya hilo jaribio. Phase 2 nayo mtafanya humo, sasa utakuwa na watu wengine ni wagonjwa, watapewa hiyo dawa, utalinganisha na wale ambao sio wagonjwa, na wengine wagonjwa watapewa dawa sio dawa, placebo na kadhalika, kuna utaratibu wake. Ukitoka hapo, inaweza kuchukua miaka hata 3-4. Unasema sasa unaenda, kama imefanikiwa hiyo, unaenda awamu ya 3, phase 3. Phase 3 sasa inajumuisha watu wengi. Hiyo sasa unasema hii chanjo au hii dawa pengine ina uwezo sasa 60%. Kiwango anasema ikianzia 50% na kuendelea, inaweza ikatumika ikaendelea mbele. Kama ina uwezo huo, basi hebu twende kwa watu wengi sasa tuone. Inaenda kwa watu wengi. Na hiyo inaweza kachukua miaka 3-4. Ukitoka hapo, kama imefanikiwa, sasa inaenda kwenye awamu ya mwisho ya 4, ambayo ni awamu sasa ya marketing, soko. Sasa hii imeshakuwa dawa, imeshathibitishwa, sasa inaingia soko. Ukihesabu miaka hapo, sio chini ya 10 mpaka 15 ndio umepata chanjo. Sasa hizi kwetu hizi 4 nilizotaja na nyingine ambazo pengine bado zinahangaika na majaribio, chini ya mwaka mmoja. Kwa hiyo sisi kwenye utafiti tunasema zile ni chanjo ambazo ziko kwenye majaribio, experimental vaccines. Hazijaingia phase 4 ya marketing kabisa. Hazijaingia hata phase 3 ya kujiridhisha kabisa na usalama wake na kujibu maswali mengi. Kwanza tunasema katika mazingira hayo ya kudili na kuhusishwa kwenye chanjo ambazo ziko kwenye majaribio, ambazo athari zake hakuna anayeweza kukujibu kwa sababu hakuna data, hakuna takwimu. Na kwa nini hakuna takwimu? Jaribio lake halikukamilika. Ukiuliza swali kwa mfano, je, nikichanjwa mtabaki na kinga kwa muda gani? Mwaka 1, 2, 3, maisha? Hakuna jibu. Lakini bado naambiwa uchanjwe. Kwa sababu kwenye majaribio watu wachache ilionekana 60% kama 60
lakini maswali mengi hayajajibika. Kwa hiyo mimi nakubaliana kabisa na alichokuwa anasema brother Sabelo kwamba hizi chanjo sio eneo la kukimbilia kwa sasa, kwa sababu sayansi yake haijakamilika, utafiti wake haujakamilika. Utakapokamilika na maswali yote yanayoulizwa yakawa yanajibiwa na data, hakutakuwa tena na sababu ya kutotumia hizo chanjo. Kwa sababu wengine wanasema chanjo katika ugonjwa ambao hauna dawa, chanjo inakuwa nini? Kwa maneno ya Kiingereza wanasema game changer. A vaccine is a game changer. Lakini let this vaccine go through the due process to the very end, which can take a couple of years, not months. Kwa hiyo jaribio linaendelea, sayansi hiyo bado inaendelea, na sisi tunafuatilia na tunasoma majarida, machapisho mbalimbali, tunafuatilia. Kwa hiyo kama nchi ukweli ndio huo kwamba Profesa, sikutaka kuingilia mtiririko wako, lakini umezungumza vitu vizuri sana kwamba kuna stage 4. Ndio. Na ulivyoanza ya kwanza ile, unajua wengine tulishasoma somo huko tukakuta vitu wanaita guinea pigs, lakini nasikia mapanya fulani makubwa hivi. Ndio. Yana sifa fulani ambazo zinaendana na binadamu hivi. Wanayaanzia yale. Alafu baadaye wanakwenda stage zingine mpaka ndio ije ifike hii ya mwisho ya 4. Kwa hiyo Watanzania wasije wakaona wivu kwamba jirani zetu wanachanjwa. Inawezekana jirani zetu wamefanywa kama yale mapanya. Sasa ndio stage ya kwanza hiyo. Itoshe kusema kwamba yeyote ambaye anaingia kwenye chanjo sasa hivi anaingia kwenye jaribio, anaingia kwenye experiment. Sasa hivi ni experiment. Sasa ulimwengu ni kubwa, ni mataifa mengi yameshatumia hii chanjo na takwimu zinakusanywa. Usishangae baada ya muda mfupi wanasema hii haimeshindi, hii kwa kweli hapana, tunaleta nyingine. Ni jaribio kubwa sasa hivi linafanyika. Ile stage 3 sasa ile ambayo inachukua wengi ndiko ambako tupo, lakini kwenye utafiti haingii kwenye soko hata kidogo. Tatizo sasa hivi ni kwamba iko kwenye majaribio lakini imeshaingia sokoni. Mataifa yanalipa billions and billions za dola nyingi sana. Jamaa zetu wa Afrika Kusini walianza na AstraZeneca Oxford, ikafeli kwa strain iliyopo pale, variant iliyopo pale South Africa Kusini. Sasa hivi wameenda kwenye Pfizer BioNTech kwa sababu pengine ile imeonekana ina uwezo wa kudili na hizo new variants. Kuna wengine wanasema Sputnik 5 hiyo ndio komesha, inakamata variants zote. Kwa nini hivyo? Ni majaribio. Kwa hiyo binadamu wote wameingizwa kwenye majaribio. Kwa hiyo ninachoridhika sana na huu msimamo wetu Tanzania ni kwamba haya majaribio tumesema sio hapana. Hebu ngoja hii science ikamilike, kwa sababu ingekuwa ni utafiti wa kawaida usingekuwa ni hivyo unavyoendeshwa sasa hivi. Kwenye utafiti makampuni ndio yanayolipa ule utafiti. Sasa mataifa ndio yanayotoa hizo billions hizo, ile ya makampuni yapate data za bure tena, ambazo badala ya kulipia hilo jaribio linalipiwa na mataifa kwa hela nyingi sana. Je, likifeli nani atatulipa? Compensation itafanywa na nani? Na ukisoma yale maandishi madogo sana ya Pfizer, mkataba ule ukisoma inajiondoa kabisa kwenye kumchukulia hatua kitokea tatizo. Inajiondoa kabisa. Lakini inabidi upitie sana vile maandishi ni madogo sana. na siku zote maandishi ya wanasheria yako hivyo. Ni madogo. Na hasa unapoenda kupigwa. Kabisa. Na wanasheria wetu ukiwa tu wavivu kidogo kusoma inapita hiyo. Lakini sisi tumeiona hiyo. Sasa niseme kinachoendelea sasa hivi sisi katika tiba asili. Tuna utafiti unaoendelea sasa hivi ambao unajumuisha dawa 7. Kuna dawa za kujifukiza 3
na za kunywa 4. Huu utafiti unaendelea kwenye mahospitali yetu. Ni kinyume kabisa taratibu za udaktari wa kimagharibi. Hiyo isingewezekana. Kabisa isingewezekana. Uingize dawa ambayo haijapita viwango vya Shirika la Afya Ulimwenguni au viwango vya wapi sije FDA na sehemu nyingine huko Marekani. Lakini tumesema jamani, huu ni utafiti wetu, tunaulipia sisi wenyewe, na hizi dawa zimekuwa zikitumika na wananchi wetu miaka maelfu huko, kwa sababu sio makemikali ya kwenye maabara. Kwa nini tusitumie hizi dawa kwenye utafiti wetu? Kwa hiyo utafiti unaendelea, kwa sababu kuna watu wengine wanasema hizi dawa zinanyoa tu, utafiti, takwimu ziko wapi za kitafiti? Tambia jamani, utafiti unafanyika, lakini kwa sababu hizi dawa tuna uhakika na uwezo wake, na huu ni uhakika unaotokana na ushuhuda, na huu ni uhakika unaotokana na ukweli kwamba hizi dawa zimeumbwa na sisi, tumekuwa nazo miaka yote. Sasa kwa nini leo hii uwe na wasiwasi? Wasiwasi tu ni ile mindset, ni ile fikra ambayo tulipewa kwamba unajua tunaita kasumba, neno zuri hilo. Kasumba ambayo imejazwa kabisa vichwani mwetu, ikaganda kabisa, ni kwamba dawa lazima upasue kwenye kipaketi, iwe nyeupe kabisa au yenye rangi nzuri, imeandikwa pale unywe mara ngapi kwa siku, miligram, vitu kama hivyo. Ndio tumejengwa hivyo na mifumo yetu yote ikawa hivyo. Kwa sasa sisi tumeingiza kwenye hospitali dawa nyingine zitakuwa zinapimwa kwa vikombe, nyingine kwa vijiko, nyingine kwa matone, ujifukize, na Muhimbili pale wameshaanza, na hospitali nyingine naamini watafuata hiyo. Huko ndiko ambako tunadhani suluhu ya matatizo yetu ya kiafya ipo huko. Turudi kule ambako tumetoka. Tusiendelee kuwanufaisha the big pharma. Yale bwana makubwa yale, yanafahamika majina nisiyataje hapa, yale makampuni. Na wamechukia kweli kwamba inawezekana nyinyi Tanzania, na ndio maana tunasikia kwenye vituo vya CNN, BBC, Al Jazeera, sijui na wapi huko, inawezekana wapeleka watu huko kwenda kutusema vibaya. Inawezekana, sijui, mimi najisemea tu. Kwa nini Al Jazeera ina interest na Tanzania kwenye mambo yetu ya tiba asili? Kwa nini? kama hachezi ngoma ya mtu mwingine. Lakini nisi speculate sana huko. Lakini nachosisitiza hapa ni kwamba Tanzania tuna rasilimali kubwa, tuna miti dawa au mimea dawa zaidi ya 12,000 ambayo inafahamika, na kuna mingine mingi hatujaigundua bado ipo, kwa sababu bioanuwai yetu ya mimea ni kubwa sana. Bioanuwai yetu ya wanyama ni kubwa sana, kwa sababu dawa nyingine zinatokana na viumbe aina ya wanyama, lakini nyingi zinatokana na mimea. Kwa hiyo Profesa, ndio unapomalizia, naona kama unaelekea kumalizia, tusaidie hili. Umeshaonyesha jinsi gani kuna haya makampuni makubwa kabisa ambayo yana maslahi ya kibiashara, na wanafikia hatua, kusema kweli hakuna namna ambayo unaweza kukwepa kuona kwamba ni wao. Ningekuwa na muda ningeeleza nilichowahi kukikuta. Niliwahi nikiwa Ulaya wakati fulani, nikaingia kwenye natafuta nafanya utafiti, nikaingia kwenye website. I was once in Europe, and then I got into one, I think it was a chat room. I don't know how I got into it, but it was comprised of scientists, and they were actually quarreling. They were fighting against each other. There was a group that was saying, what you're doing to Africa and Asia is not fair, because both Europe and in the US, what you did in the 20s, 30s, was to kill the mosquitoes using DDT, I think. And today what you're telling them is that no, you cannot use DDT because it will destroy the environment. So there was that war going on, and I followed quite a lot, and I saw the interest that Professor is talking about. And then the following day, when I wanted to get in then, to sneak in, no, I made a mistake the previous day, because I made a comment
I'm an African and my thinking is ABC. The following day, I just couldn't get in. I'd been blocked. Yeah. So, Professor, my question is, hivi kuna uwezekano, kwa sababu hawa washindwi na hela yetu wanaitaka. Wana hivi jamaa mbona havifi? Wakaja wakatutupia upupu fulani, tukaanza kuathirika. Tukadhani ni uviko, kumbe kuna kingine kinaendelea. Mimi nitumie mfano uliotokea kule Marekani, wakati wa Marekani wanataka kutokomeza wale wanao raia asili wa pale, natives ambao wanaitwa Red Indians. Walitaka kabisa watokomee. Australia waliweza, kule Tasmania kulikuwa na aborigines pale. Walitokomezwa kabisa. Ndio. Sasa wa Marekani wao ugonjwa ndui huu hamujui kwa sababu umeshatokomezwa. Ndui ilitokomezwa kwa kutumia chanjo, vaccine, smallpox vaccine. Kwa hiyo chanjo, jamani, pamoja na yote tunasema haya, is a real game changer inapokuwa imethibitishwa kwamba hii chanjo sasa ni kamili, imepitia hatua zote, inafaa sasa itumike, inatokomeza ugonjwa. Kwa hiyo ile smallpox kwa maandishi ambayo nishasoma huko, walitumia virusi vya smallpox, ndio upupu huo, kwa Wahindi wekundu wale Red Indians, wakafa wengi sana, wakatokomea wengi sana. Na baada ya pale ikaonekana kwamba kumbe tunaweza tukatengeneza silaha kwa kutumia virusi au bakteria na kadhalika, biological warfare. Biological warfare ni ukweli ipo. Hivi ni vita vya kutumia vidudu vya magonjwa, pathogenic organisms. Inaweza kuwa virusi, inaweza kuwa bakteria. Vinatengenezwa kwa mfano ni kama bomu. Likidondoshwa hapa, zikisambaa kama ni ya kudhuru mfumo wa hewa, wewe ukipumua tu umekwisha. Kwa hiyo ni silaha kweli ipo. Biological warfare ipo, kama ambavyo kuna chemical warfare, vita vya kutumia kemikali, vita vya kutumia vidudu vya magonjwa. Kwa hivyo sijui swali lako lilikuwa inaelekea wapi, lakini yani Profesa umelijibu vizuri mno. Umelijibu kisayansi, na kushukuru sana Profesa. Ndio. Asante sana. Asante. Kama umemaliza nitakushukuru. Basi mimi ningependa nimalize tu kwa kurudia tena mara ya ngapi sijui, kwamba jamani, turudishe imani kwenye tiba asili. Pale ikibidi kupiga nyungu, kama una matatizo ya mfumo wa upumuaji, piga nyungu, na utaratibu wake upo. Kama ni matatizo mengine yanahitaji dawa za kunywa, zipo na tafiti zinaendelea. Tusiogope, uwezo tunao. Asanteni sana. Asante sana Profesa, na mimi nitumie fursa hii kwa kweli kukushukuru sana kwa uwasilishaji wako, lakini pia ni washukuru wataalamu mbalimbali hapa Tanzania ambao wamejitokeza kusema kweli kwa juhudi kubwa, wametikia wito wa kufanya utafiti. Unajua watu wanaodharau hizi dawa za asili ni ujinga tu, kwamba hawajui. Kwa mfano ukiangalia wanyama, sio kwamba wanyama hawaugui. Wanyama wengi wa aina mbalimbali wanaugua magonjwa kila aina, lakini wanapona kwa sababu wana mitishamba yao ambayo wanaipata kwenye chakula chao. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, nikukaribishe niwe radhi Roy, nitakupa muda mfupi zaidi ili baadaye turuhusu na wengine wanaotaka kuchangia. Najua una mawazo mazuri sana Roy, lakini nisaidie kusummarize kwa sababu najua uwezo wa kusummarize unao. Thank you, Dr. Rioba, Director General, Tanzania Broadcasting Corporation. Professor Yunus, Director General Limri, my learned brother, learned consul from South Africa. Now, I'm in a dilemma. Roy, piga Kiswahili bwana. No, Kiswahili nitaongea tu, wala usina usasi.
Kiswahili, but I know that what is currently going on is being witnessed by various entities, including the diplomatic corps. So there are some records which I wish to put straight before I proceed. The Pope, you know, I'm a Catholic, and the Pope is completing his 3-day journey to Iraq. And a day before yesterday, I was watching Al Jazeera News, and then a news anchor commented something saying that the Pope has alighted from an aeroplane and is not wearing a mask and greeting people in Iraq without observing social distance. So this is a super spreader event. That's a Pope, the head of the Catholic Church, running a super spreader event. How naive are these international medias? Well, there's something which has been running about my mind, and the professor of NIMRI has kept it, is that it is true that these vaccinations which have been introduced to Africa and other parts of the world have been authorized on emergency use. China has skipped 3 important clinical stages. 3. Russia, that's the Sputnik, if I'm not mistaken, also 3. The Chinese started to use it on her military. Same to Russia. Now here in East Africa, the guinea pig have now turned to be our brothers in Kenya and in Uganda. But as the prof of NIMRI emphatically stated, nobody is mandated to demand for compensation. Hakuna uhuru wa kudai fidia. Sasa Panyabuku wanadaije? You know, here in Tanzania we've been having some hiccups here and there. Hiccups where there's been a section of politicians within this country who have been saying that President Magufuli has vehemently and deliberately obstructed Tanzanians from using masks, observing social distance, and being vaccinated. Mr. Sabelo, we are lucky to have a president who was a former mathematics and science teacher, as I previously said yesterday. Not that former American president who on his own notions and wild dreams. Roy, nitakuwekea nani break kwenye baadhi ya maneno. Pointi zako nzuri, lakini utapunguza baadhi ya wanaangalia wengi. Si unaona Afrika ilivyo na matatizo. Jamaa akipata nafasi huko nje, they talk shit. They talk a lot of bad things. No, but it was on records that the former American president said that nuclear arms could have been used to stop hurricane and storms. It was on record. So I was just trying to say that at least we have a president who was trained in sciences, and he was a former science teacher. That is what I was trying to say. Now let me put you up to the speed as to what I wanted to say. We are talking about issues of Pan-Africanism, umajumui. And my brother Sabelo, as we were having a short talk at the VIP conference, we talked about that list, the Casablanca group. If we had gone the Casablanca way... by the way, Roy, when you talk about the Casablanca, Mulungushi, some of our young people, young audiences here and outside may not understand. Can you just give it context, please? I'll give you time. Give it a brief context, please. Well, when Africa became independent, Africa was divided into 2 groups. There was the first group of Casablanca. What was the other group? Monrovia. And the Monrovia group. The Casablanca group wanted Africa, one Africa with no borders. And this is exactly what we experienced in 2018 after that trade agreement in Rwanda. That was what was envisaged
by the supporters of that group in Casablanca. The second group was constituted by nationalists, which at times I regard part of their understanding and notion to be a bit somehow awkward, whereby they wanted Africa in the same petition form with borders. Now at last, this disagreement between these two groups came up with what we call Organization of African Union. Yani haya makundi mawili yaliyokuwa yanavutana ndio yaliyozaa OAU. Kwa hiyo OAU ilikuwa ni mgongano wa mawazo. Inamaanisha kwa sasa hivi tusingekuwa na mtu anajiita Mnyarwanda, Mrundi, Mtanzania kama tungeenda ile njia Casablanca. Tunarudi sasa kwenye Kiswahili, niachane na Kiingereza. Tunazungumzia swala la Afrika kuwa kitu kimoja. Lakini hii ni dhana ambayo itachukua muda mrefu kwa sababu kuna baadhi ambao walitawaliwa na Waingereza, the Anglophone, na wale ambao walitawaliwa na Wafaransa, the Francophone, yani the microphone and the saxophone. When the French were leaving, wakati wa Faransa wanaondoka, waliwalazimisha yale mataifa waliokuwa na tawala kama si 14 basi ni 16. Guinea na Mali walikataa kwamba wasaini mkataba wa maridhiano baada ya kumalizika ukoloni, ambapo katika huo mkataba inaojumuisha zile nchi 14. Guinea na Mali walipokataa, Wafaransa waliharibu miundombinu yote waliokuwa wamejenga. Wakamwaga mpaka zege kwenye njia za kutoa maji taka. Yani utaona wakang'oa mpaka lami barabarani. Walioridhia kusaini ule mkataba walisaini vitu vifuatavyo: 85% ya mapato yenu ya ndani wekezeni kwenye benki kuu ya Ufaransa chini ya waziri wetu wa fedha wa Ufaransa. Mkitaka kukopa pesa zenu hizo mlizoweka benki kuu Ufaransa, inabidi muandike mchanganuo wa matumizi, mapato na nini, na mtaruhusiwa kuchukua 20%, sio kama pesa yenu, kwa kukopa, ambapo mtatakiwa kurudi na riba, yani kurudisha na riba. So kwa mwaka mmoja Ufaransa inaiba kutoka nchi za Afrika Magharibi ilizozitawala zaidi ya dola milioni 500. Dola bilioni 500. Hiyo ni pesa ambayo anaipoteza. Ndani ya ule mkataba kuna Ufaransa kuruhusiwa kuingia ndani ya nchi yote aliyoitawala akihisi kuna mgogoro au usalama wake ukiwa mashakani, usalama wa maslahi ya Mfaransa. Kwa hiyo inamaanisha leo hii ukichaguliwa kuwa rais wa Cote d'Ivoire, cha kwanza ni kwamba nadhani afisa mnadhimu wa ikulu atakwambia, mzee, umeshinda uchaguzi lakini kuna kale kamkataba baada ya kuisha ukoloni ambapo utatakiwa tuagize silaha zote kutoka Ufaransa, askari wetu watafaa wapewe mafunzo kutoka Ufaransa huko, na tukipata madini kama mafuta au nishati kama gesi inabidi Ufaransa tuwataarifu, wakiridhia tutachimba, wakikataa tuchimbi. So hii ndio hali ambayo wanao wale ndugu zetu wa Francophone. Anglophone tumebaki na matatizo. Kila upande uliotawaliwa na Mwingereza wa Ufaransa tumerisi katiba. Katika katiba tumekuwa na mfumo wa vyama vya kisiasa. Wakati wakiongoza machifu na wafalme miaka ya nyuma, kulikuwa hakuna vyama vya siasa. Kwa hiyo Mwingereza na Mfaransa wametuachia katiba. Kwa hiyo kila baada ya miaka 5 kuna taji la kwenda mbinguni linaitwa urais, ambapo nchi nzima shughuli zote zitasimama. Tunapambana kung'ang'ania kiti cha urais. Hapa tutauana, tutachukiana, tutakuwa mahasimu, na kuna wale ambao pia wakichoka sana wanaweza wakajifungia chooni alafu wakaomba wengine waliobaki kule nje wawekewe vikwazo. So kuna muda fulani mtu mimi akiniambia swala la Afrika kuja pamoja kidogo napata muda mgumu kwa sababu ya dynamics, mazingira jinsi yalivyo. Nashukuru kwamba tunarudisha somo la historia kwenye mitaala yetu ya elimu. Si bahati mbaya tuliobahatika kusoma ile miaka 80, 90 na 2000 tulikuwa tunasoma international history. Kwa tulikuwa tunafundishwa swala la Berlin Conference, Otto von Bismarck sijui. Nyinyi mtakuwa na bahati ya kumsoma Tufuatilie ambaye kuna baadhi ya watu wanamdhihaki.
naomba sasa niguse mada ambayo niliyotaka kuigusa. Tusifike sehemu tukajifanya kama vile tumechanganyikiwa. Corona ilipolipuka huko Wuhan kwenye soko siju la samaki, serikali ya Taiwan ambayo China kimataifa inadai kuwa ni sehemu ya nchi ya China iliifuata shirika la afya na kuambia kuna tatizo hapa la homa ya mapafu ambayo haielezeki. Tunaomba mfanye uchunguzi. WHO, shirika la afya, likakataa kuisikiliza Taiwan kwa sababu Taiwan si nchi mwanachama wa shirika la afya, kwa sababu China ambao ni miongoni mwa nchi inayochangia pesa nyingi kwenye shirika hilo inadai kwamba Taiwan ni sehemu ya China. Haya matatizo ambayo tunayo leo, kama labda WHO ingesikiliza Taiwan wiki 3 kati ya kipindi cha tarehe 31 Desemba 2019 mpaka katikati ya mwezi wa kwanza Januari 2020, labda hata corona isingefika Manzese, Tanzania. But we made a mistake. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya mpaka tarehe 14 Januari 2020 alikuwa anasema hana ushahidi kwamba ile homa ya mapafu iliyoko kule Wuhan, China inaweza ikaambukizwa kutoka mtu mmoja kwenda mwingine. I hope huyu mkurugenzi wa shirika la afya duniani pia atamruhusu Mtanzania kwenda sehemu popote duniani, kwa sababu corona si ugonjwa unaotoka kwa mtu mmoja kwenda mwingine. Unajua times tuna keep records, sababu maneno unaozungumza leo yanaweza kukusaidia kuwa judged kesho. Now tumeingia kwenye tatizo la mask. Tanzania tulisita sana kukaribisha mask, lakini mpaka hivi tunavyoongea Wamarekani wanaendelea kukamata masks bandia, fake masks. This is a situation we have. Na nasikia kuna code maalum ambayo inabidi uingie kwenye website ili uweze kuidentify kama hii mask sio au ndio. Na kuna mask zaidi ya milioni 10 bandia ambazo zimekamatwa Marekani. And then kuna chanjo ambazo sizo zimekamatwa. And then kuna chanjo ambazo kama alivyosema professor hazijapita kwenye zile clinical stages zinazotakiwa. Sasa kama masks ni bandia, chanjo imeskip clinical stages 4 muhimu. Nani anayekuambia kwamba Tanzania hapa ndio kituo, my friend? Who is saying so? Because ili kupata chanjo, mimi nimewahi kusoma kwenye masomo haya shuleni, it takes 7 to 10 years to get a vaccine. Historia ya chanjo nini? Prof, naona yeye hapigi siasa, sisi tunapiga siasa. Mwaka 1732 Mwafrika mmoja aliyekuwa amechukuliwa kama mtumwa kutoka West Africa kwenda Marekani, Boston, kufanya kazi kwenye nyumba ya mtumishi mmoja wa Mungu, ndio aliyowafundisha wa Marekani chanjo na kuambia mate, makamasi na chochote kinachotoka kwenye mwili wa mgonjwa kule Afrika Magharibi tulikuwa tunachukua ile kama njia ya kumkinga mtu ambaye hajaugua ule ugonjwa, na hii ikafanya kazi. Ndio mwanzo wa kuzaliwa kampuni ya Johnson & Johnson. Unabishana na ninachokisoma na ninachokisema, nenda ukasome kitabu cha The Origin of Our Discontent by Elizabeth Wilkerson. Utagundua kwamba chanjo Marekani alileta mtu mweusi, lakini hakuna barabara, mtaa au gorofa nchini Marekani ambayo imepewa jina la yule mtumwa aliyevumbua chanjo mwaka 1732. So unaweza ukaona Afrika tuko wapi. Mimi na watu ambao tumesoma nao nchini Nigeria, and they got good education. Wengine wameondoka na master's degree. Mmoja ni dereva taxi with a master's degree in mass comm, ni dereva taxi anaendesha taxi Times Square, New York. Unabaki unajiuliza, what is wrong with Africa? Inakuwaje unasoma mpaka chuo kikuu, you graduate with master's degree and then unaenda kuwa dereva taxi Times Square? Kuna tatizo sisi Afrika. Tatizo letu sisi liko kwenye mindset. Na ndio maana unaona kuna Watanzania ambao wamesomeshwa na pesa za Tanzania, baadhi yao wakatoka na taaluma zenye heshima mpaka sheria, lakini leo hii wanaweza wakaibeza the same serikali ya Tanzania iliyowapa elimu, kwa sababu imekataa kuruhusu Tanzania kuwa kichaka cha kutupa vitu ambavyo havijao authorized. Nitasema ni kwa nini nazungumzia swala la kama tunataka kuileta Afrika pamoja, kwanza tudili na mindset.
Miaka kama 2 au 3 nyuma, kuna siku moja tulikuwa tumekaa kwenye bar moja Sinza. Next nyuma yetu kulikuwa kumekaa dada mmoja, and I knew that young girl. Alikuwa na master's degree yake ya UD hapa Mlimani. Then akawa na wasimulia wasichana wenzake kwamba sio muda mrefu shemeji yenu atakuja na gari. Gari lilipopaki pale nje, gari lina namba ya STK. Unamwona? Master's degree anawaambia wasichana wenzake kwamba bwana yake atakwenda kuja na gari. Gari lenyewe ni STK. STK hapa Tanzania ni magari ya nani? Usitaje majina Tuko live. Endelea, tunakaribia kutoa fursa kwa watu wengine nao wachangie. Kwa hiyo Roy, naomba tumalizie. Najua Roy una vitu vingi, lakini tumalizie tu. Namshukuru Mungu. Doctor ameshasema nimalizie, and I had a lot of things to say. Lakini sasa kama mdahalo utakuwa mwisho. We've got a lot of things to say. Tuna siasa zinazotugawa, kikwazo cha Pan-Africanism, tuna mipaka ambayo tuliekewa. Hili ni jambo ambalo limezungumzwa sana. Huyu tunamuita South Africa badala ya kumuita Mwafrika. Unaona ni problem. Tuna matatizo. And then kuna watu ambao tunao Afrika, tunafanya nao shughuli za kimaendeleo na kisiasa, lakini nafsi zao wameuza Ulaya. And then tumeletewa dini Afrika inaitwa demokrasia, dini ambayo imtaji Mungu, lakini ndio inaofai tuongoze. Kwa Afrika tuna safari ndefu, kwa kuwa tuna vitu vingi vya kurisi. Hata hizo nguo tulizovaa zote wametengeneza wenyewe. Tuna safari ndefu, lakini tumshukuru Mungu. When we are trying to talk about the issue of President Magufuli, is that we are not a bunch of deplorables trying to defend a sitting or an incumbent president in power. Tunachojaribu kusema ni kwamba tuna rais ambaye kidogo amejaribu kutuonyesha vision. You guys had the Guptas in South Africa. Here in Tanzania we don't have the Guptas. You see, that's the advantage of President Magufuli. There is no Guptas. And there is nobody above power. Labda Roy ifafanue. Unajua Roy yuko knowledgeable na vitu vingi. Wakati mwingine anaweza akaongea kadhani watu wanaelewa. Hebu afafanulie kwa sababu hiyo ni muhimu sana. Roy, hiyo ni muhimu sana hiyo. Tafadhali. Guptas ni waindi fulani nchini Afrika Kusini ambao walikuwa na uwezo mkubwa wa kifedha. Wanaita kashfa inaitwa state capture. Ni watu ambao waliokuwa na uwezo wa kifedha kiasi cha kwamba walikuwa wana uwezo wa kumshawishi Rais Jacob Zuma kumchagua nani awe waziri na waziri wa wizara ipi. The Guptas ni watu waliokuwa na uwezo. Na Ramaphosa pia nadhani there's another problem. There's another group also Mr. Malema was talking about that is closely related to President Ramaphosa, which their socks, there's something. There's a cabal, at least. Yes. Kwa hiyo Afrika Kusini wana tatizo la kwamba watu wenye uwezo wa kifedha wanaweza wakaicontrol serikali, wakaiteka nyara. Kwa hapa hilo hamna. And then here in Tanzania, hawkers are free to trade anywhere. The hawkers in Johannesburg, if that's your country, or in Durban, at times you can see municipal officers running against hawkers. Here in Tanzania, the situation is different. Kuna mambo mengi mazuri ambayo ameyafanya Mheshimiwa Magufuli, ambayo hata wao ndugu zetu nadhani wanaanza kuona kuna umuhimu wa kwenda kwenye ile direction. Hakuna mtu ambaye anamchukia mtu mwingine. Tanzania siasa ni za msimu, siasa zilishaisha. Tuna rais mmoja na rais ana wajibu wa kutuonyesha vision. Musa alikuwa na wajibu wa kuwachukua wana wa Israeli kutoka Misri. Mungu hakumpangia Musa nini afanye. Ila Mungu alimpa Musa kazi. Toa wana wa Israeli Misri wapeleke Canaan. The same Mungu amemwambia Magufuli kati ya 2015 na 2025. Nataka watoe wa Tanzania kutoka point hii kwenda hii. In Tanzania we've been ruled by 5 presidents. President Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, we elected him purposely for one reason, to make Africa independent, and I think he did. You saw it in your country.
Then came President Mwinyi. President Mwinyi, we elected him so as he could have shown us the way. How other people are living outside Tanzania. He opened the doors. Trade with others with discipline. Came Mkapa. When President Mkapa came, he instituted institutions. We had no institutions, strong institutions. That was his purpose. When Kikwete came, I think this is where, again, after Nyerere, Mwinyi and, after Nyerere, Tanzania was not hard much within the diplomatic corps. But when Kikwete came, you saw him with President Obama, Queen Elizabeth. We elected Kikwete so that he could have put Tanzania before the international map. That was the mission. We have elected Magufuli, President Magufuli. In Tanzania, we elect you for a reason. The missions of Tanzanians for electing President Magufuli is, this is what we call this man infrastructural president. Once we are done, you will see another one. Magufuli oye! Asante. Asante sana. Thank you very much. Na kushukuru sana Roy, umenisikia na umenitendea haki kwa sababu umetunza muda wangu. Roy, wewe ndio maana tunakuwa tunakualika kwa sababu una vitu vingi vizuri unavijua, na changamoto tu ni kwamba wakati mwingine unataka uvizungumze vyote, sio rahisi, lakini umesummarize vizuri na umeona mwitikio kwa vijana. Sasa niwaite kwanza, kuna watu wao waongee kwa ufupi sana tafadhali, ili jamani na wengine waweze kuongea. Mimi ningependa sana nisikie mawazo ya vijana, huwa wanafikiri nini tunavyojadili haya mambo. Nani anajua historia ya Kongo? Amesoma hivi, amefuatilia Kongo? Nani anamfahamu Patrice Lumumba? Wengi mtakuwa mnamfahamu Lumumba wa Kenya. Nasema Lumumba wa Kongo original. Wangapi wanamjua? Nini kilimtokea? Na nani? Na nani? Unaona hata hamjui. Kwa hiyo hii lazima mfuatilie kabisa, mfahamu. Naomba Peternus, jamani, mimi majina nilozoea kuyataja labda ni Egira. Ni Egira. Hebu njoo ni Egira. Ili la kwanza sitalitamka. Karibu sana kwa kifupi ndugu yangu. Asante sana. Mimi sio mpiga siasa sana kama alivyo kaka yetu Roy na wengine. Ningependa niingie katika mifuko na viatu vya profesa kwa kusema machache tu. Ninapotazama ukumbi. Samani ni Egira, hebu tuambie tu kwa kifupi kuhusu wewe alafu utaendelea. Mimi naitwa Paternus Niegira. Nimesoma leadership and management. Kwa hiyo natokea background ya leadership. Na hivyo ni mwana majumui wa Afrika. Na Sabelo Sibanda tumekuwa pamoja for the last 11 years. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumza habari za Uafrika, sipendi kuwa msemaji mkuu sana, kwa maana ya kwamba kuna mambo mawili yamechanganywa pale. Kuna sayansi ya COVID, lakini pia kuna habari za kisiasa za umajumui wa Afrika. Sasa Sabelo amejikita kwenye umajumui sana na sayansi ya COVID ya kuizungumza, kwa sababu we have a guru hapa, profesa ambaye ameeleza vizuri. Kwa hiyo hata mimi narudia tu kwenye mambo machache kwamba ninachotakiwa ukizungumza hapa ni kuangalia social impact za COVID katika kukopi the western way of doing things. Sasa na mimi nasema hivi kwamba tuna tatizo la kifalsafa na kisayansi katika bara letu. Kwa hiyo mambo mawili tunayoweza kujifunza hapo kati the lessons and opportunities. Lessons tutajifunza science, lakini opportunity ni falsafa. Na hii inanipeleka
kuwakumbusha alichokuwa anakisema Roy katika mazingira ya Casablanca. Mimi natokea background ya Casablanca. Siamini katika national issues. Naamini katika the whole continent of us. Opposite to Nyerere katika speech yake ya mwisho kwamba vijana wanapokuwa na discuss Africa wazungumze Africa south of Sahara. Northern part is for geographical reasons. I am opposed to him. Mimi nasema this is all of us. We don't have north, south, central, east. It is Africa. Na Sabelo ananifahamu kwa msimamo huo many years. Kwa hiyo sisi tunajifunza falsafa. Kwa hiyo nitarudi kwa Nkrumah 1964 katika kitabu chake cha Conscientism, Philosophy, Ideology for Decolonization. Alituambia kwamba kuna mambo matatu ambapo utamaduni wetu una base misingi ya maisha. Namba moja, Christian Euro Westernization, ambao ndio maana unaona tunaweza ku accommodate religion kama ilivyo na kuiishi katika misingi hiyo. Hilo la kwanza. Lakini la pili, Islam Arabic. Ndiko tunakotoa Kiswahili chetu. Na la mwisho, African traditions. Sasa African tradition huko ndiko tuliko wengi tunakozungumzia mpaka tunatoka mapovu, lakini tusisahau hiyo misingi mitatu. Sasa tunapokuwa tunazungumza na vijana hapa katika content ya majumuiya ya Afrika, tuwe na sayansi, lakini vile vile tuwe na falsafa. Tujioji. Umeona hata matangazo yako kwa Kiingereza, ndio maana tukaja na ile concept ya kwanza ya Nkrumah. Lakini pili, umeona tunatumia Kiswahili, ndio maana tunakuja na concept ya pili ya triple heritage cultural systems kutoka kwenye hicho kitabu. Lakini ya mwisho, African tradition, kwamba tubezi sasa kwamba ni effect zipi tutazipata tutakapo copy. Kwa hiyo tunaweza tukasema copying can be both positive and negative depending katika mazingira. Kwa hiyo mimi nawaomba vijana tuwe na falsafa ndani mwetu, lakini pia we should state our own katika science. Lazima tujiangalie sisi wenyewe kwamba tujiulize maswali magumu. What it takes to be a citizen ni swali la kwanza. What it takes to be a human being. Tukishaelewa hayo maswali vizuri, tunaweza kuwa na self identity as a country, as a continent, na tunaweza tukajitafsiri katika misingi iliyo mipana. Kwa hiyo COVID-19 imetufundisha na inazidi kututanabaisha kwamba we need a science as well as a philosophy behind it. Asante. Asante sana. Asante sana ndugu yangu. Umenikumbusha rafiki yangu mmoja hivi Muhaya, anapenda kweli kuchanganya Kiingereza na Kiswahili. Nashukuru sana ndugu yangu Niegira. Lakini Niegira, katika kitu ulichokisema cha baba wa taifa, wakati mwingine mimi sisemi baba wa taifa hawezi kukosolewa au mtu hawezi kuwa na mawazo tofauti na yeye. Isipokuwa ningependa tunapomkosoa tumuelewe muktadha aliozungumza jambo fulani. Kwa mfano, nakumbuka hiyo hotuba ambayo yeye alikuwa anazungumza nyie south of the Sahara. Yaani msipojiangalia nyie ni rahisi sana kuja mkakanyagwa mkapuuzwa na kadhalika na kadhalika. Kule kaskazini kwa sababu alizozitoa akasema kuna namna wanaweza wakatengeneza alliance na nchi zingine za Uarabuni kule. Mkajikuta kumbe Afrika ni nyinyi tu huko kusini. Lakini baba wa taifa alikuwa ni muumini mkubwa sana wa umajumui na umoja wa Afrika. Na nakumbuka hata hili hoja ambayo watu wanaichukua nje ya muktadha kwamba wakati walivyokuwa wanasema tuwe na Afrika moja mara moja sasa hivi, Nkrumah alikuwa anaongoza kusema kwamba tuanze na uhuru na tuwe na Afrika moja bila ile mipaka. Ukienda kwenye historia, baba wa taifa alionekana yeye alisema ni vizuri tukaanza na regional groupings. Tuanze kwa mfano Afrika Mashariki tuwe na umoja wetu, Afrika Magharibi wawe. Haikuwa na maana kwamba hakuamini katika wazo la Nkrumah, lakini alikuwa ameshaona. Walikuwa wakikutana wakizungumza viongozi wale wa Afrika, wakitoka wakati wa chai, baba wa taifa anawasikiliza. Unakuta mtu anasema huyu Nkrumah anatuona si mafala nini? Yaani yeye anataka Afrika iungane alafu yeye akawe rais, sisi tuwe nani, mkuu wa mkoa? Hao marais wengine wa Afrika. Hii nawaambieni ukweli vijana. Sasa baba wa taifa alikuwa practical, akaona inawezekana hii ya Nkrumah haitafanikiwa kwa sababu hao wenzangu kwenye chai mimi sinawasikia wanachozungumza. Haitatokea. Kwa hiyo ni afadhali tuanze na hii ya kikanda. Na kwa taarifa,
baba wa taifa alikuwa tayari kuchelewesha uhuru wa Tanganyika ili aisubiri Kenya tupate pamoja, na alishasema kwamba alikuwa tayari tuungane Kenya na sisi tuwe nchi moja, na mzee Kenyatta angekuwa rais. Huyo ndio alikuwa baba wa taifa, kwamba aliweka mbele maslahi ya Afrika kuliko alivyofikiria nafasi zake mwenyewe. Baada ya hiyo introduction nzuri sana, ni Igera, kusema kweli umeongeza thamani kwenye mjadala wetu. Nimkaribishe Severin Kapinga pia na nitakushukuru Severin, kama ukifanya kama ni Igera alivyofanya. Ameongea kwa ufupi, lakini yani unamuona kabisa umajumui uko kwenye damu unazunguka mle. Kwa kifupi, lakini ameongea vitu vizuri. Karibu sana. Naam, asante sana Dokta. Mimi naitwa Severin Menas Kapinga, Tanzania kwa sasa, kwa sababu bado tupo kwenye mipaka yetu. Kama tunavyofahamu, ni mtaalamu wa mambo ya diplomasia na uchumi, kwa maana katika misingi ya kodi na utawala. Kwa leo na majumuiya yetu ya Afrika na namna tulivyopata janga la corona, mimi nitazungumza kitu kimoja tu kwa nembo ya Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli, kwa namna alivyoweza kutufundisha neno taifa, neno uzalendo na maana ya kiongozi kwa watu wake. Dhamana ya kuongoza watu haipatikani kama zawadi. Dhamana ya kuongoza watu ni deni na maisha yao. Leo tunajikuta tumekaa hapa tunafanya mjadala huu katika kipindi ambacho mataifa mengine hawawezi kukaa kama sisi kujadili. Sababu ni moja tu. Kwanza, tuna kiongozi ambaye kwa muda mrefu tumekuwa tukitamani, na sisi kama vijana wa taifa hili lazima tuseme kuanzia leo tunajifunza kutanguliza maslahi ya taifa letu, maslahi ya Waafrika wetu, kwa namna ya kufanya maamuzi yanayojali utu wa mtu. Kumweka mtu ndani ni jambo zuri sana kwa kumkinga, lakini madhara yake ni makubwa sana. Ziko njia nyingi za kufanya kuzuia maambukizi. Profesa Mgaya alizungumza namna ambavyo mpaka leo tumeweza kupata hizi chanjo ambazo zinaletwa kama majaribio, lakini zipo kwenye biashara. Hii ni vita ya uchumi, kutoka kwenye kushika silaha za moto kwenda kuleta madhara na utafaruku katika vichwa vya watawala na watu wao, na ikiwezekana kuharibu mshikamano katika mataifa hususan yanayoendelea kama Tanzania. Kwa nini nasema hivi? Unapoenda kuwagawa wananchi leo wasiweze tunasema tuna avoid social distance, sio? Tunaenda kumtengeneza mtu aweze kuamini yeye peke yake bila mwingine. Tunaenda kuharibiwa utamaduni ambao tumekuwa nao kwa kipindi kirefu wa kuweza kusaidiana, kusikilizana na kushauriana. Tukikaa kwenye majumba yetu leo, hiyo nafasi hatutaipata. Lakini kwa sayansi na teknolojia ambayo leo tunayo, tuitumie vizuri sasa kuonyesha mazingira ya wazi kwamba sisi hatujakataa uwepo wa corona, isipokuwa namna inavyotangazwa Tanzania na hapa hali ilivyo ni tofauti. Mimi ninakotoka mtaani kwangu, toka janga hili limetangazwa na serikali yetu mwaka wa jana mpaka leo, sijawahi kupata hata kisa kimoja katika mtaa wangu kuna mtu amefika umauti kwa sababu ya corona. Hili ni jambo liko miongoni mwetu sisi wengi, lakini tumekuwa nyuma sana kulisemea, na lazima tupaze sauti. Tunapozungumza leo mambo ya Umoja wa Mataifa, atumwachii kazi hiyo waziri wa mambo ya kigeni au rais husika wa nchi peke yake. Hata sisi wananchi mmoja mmoja ni sehemu ya Umoja wa Mataifa hayo. Tukiwaacha wa viongozi wasimame wenyewe kwa kauli zao, tutawafanya wapate wakati mgumu sana katika kufanya maamuzi, kwa sababu tunakuwa si sehemu ya kushiriki na kusema ukweli. Kwa hiyo nimefarijika sana na advocate wetu mgeni Sebelo Sibanda kwa namna ambavyo ameweza kuisoma Tanzania na uongozi wake akiwa nje ya Tanzania, na amekuja kujionea, lakini pia kufanya muendelezo wa kile anachokiamini kwa kuleta umoja katika Afrika yetu. Kwa hiyo mimi kama muumini na kijana ambaye naamini katika diplomasia, nasema tunayo nafasi kama vijana, na nje ya nafasi tulionayo ni wakati sasa wa kuthamini alichosema Profesa Mgaya. Tufuate maelekezo ya tiba asili, tuzitumie, kwa sababu uasili wetu sisi kama Waafrika unatengenezwa na mazingira ambayo leo tunayo, na ndio maana tumedumu. Asanteni sana. Asante sana Kapinga. Sasa bado wawili, sijui niwapotezee alafu ili tupate
Mewa nihakikishie kwamba watakuwa wataongea brief kama hao wazungumzaji wa kwanza wawili, lakini waongee brief zaidi, nusu ya hao wa kwanza. Kwa hiyo namuita Nice Munishi, kwa sababu naweza nikajifanya nasema Nice, kumbe ni jina la Kiswahili tu, ni Nise. Haya, karibu sana Nice. Karibu sana. Asante Dokta. Kwa majina naitwa Nice Munisi. Ni mwanadiplomasia, lakini pia ni mtaalamu wa sheria za usuluhishi na upatanishi, na ni balozi wa utalii na maliasili nchini. Leo kwa mada yetu, mimi nitajikita zaidi kwenye somo na fursa ambazo zinaweza kutokana na hili janga la corona. Na zaidi nitabase kwa vijana wenzangu, kwa sababu na mimi pia ni kijana. Ugonjwa umekuja kama janga, lakini ndani yake tukitizama vizuri zipo fursa. Kwa asilimia kubwa ya vijana tunatumia sana teknolojia, lakini tumejikita zaidi kwenye social media, na katika huko bado hatujatumia vizuri. Kupitia janga hili ni fursa kwetu, tunaweza kubadilisha tukaifanya iwe fursa kwa kuanza kutangaza, na hapa niongee kama balozi wa maliasili na utalii nchini. Tukitumia hiyo tukatangaza labda vivutio tulivyo navyo, tukatangaza fursa ambazo zipo. Wenzetu ambao sasa hivi wamefungiwa kwenye nchi zao wanatumia pia mitandao kusoma, kupata kujua vitu na kujua pia mataifa mengine yanafanya nini. Watakapoachiwa itakuja kwetu sisi kama fursa. Wapo vijana ambao nawafahamu wamejiunga kwenye vikundi, wanatangaza hiyo, na baadhi ya watalii ambao wanakuja, wapo ambao wamenufaika na wamewapeleka, baadhi wameenda Zanzibar na nini. Kwa hiyo imekuwa sehemu ya wao kujipatia kipato. Lakini pia janga hili limetusaidia sisi kama taifa kuweza kuonyesha msimamo wetu kwa dunia. Na kwa kupitia uongozi tulionao, uongozi wa awamu ya 5 chini ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli, mtakumbuka wazungumzaji waliotangulia wamezungumza na wametueleza kwa mapana zaidi namna ambavyo tumeipokea hiyo chanjo, nini yamekuwa maoni yetu juu yake. Lakini imetufundisha kwamba si kila jambo linalokuja tunapaswa kulikimbilia, kwamba tunapaswa kujitathmini, tunapaswa kutathmini kila kinachokuja, tujiulize, kwa kuwa sio kila kinachokuja mbele yetu kinakuwa ni cha heri. Nitakumbuka na muda mfupi tu profesa ametoka kutueleza kwamba hizi chanjo ili ziweze kutufikia kwetu na ziwe na tija ni lazima zipitie hatua si chini ya 4. Lakini hizo hazijapitia hizo hatua, na leo sisi tunakuja kulazimishwa tuanze kuzitumia kama sehemu ya majaribio. Lakini hapa pia tumepata mwanya wa sisi kama Watanzania kuona ni namna gani dunia inatutizama. Sasa hivi mkijaribu kuangalia nje, watu wengi, nchi nyingi, hata wanadiplomasia na sehemu mbalimbali, watu wanaitizama Tanzania kwa jicho la tofauti. Mtakumbuka zipo nchi baadhi ya Afrika wenzetu ambao walishindwa ilipotokea mfano mikopo ile ya watu walipewa mikopo kwa ajili ya kujilinda na hii COVID. Sisi Tanzania kupitia uongozi wa nchi yetu walikataa. Lakini kunazo nchi za Afrika zilizokimbilia, na sasa hivi wanatakiwa zile pesa wanazitoa na wanalipa kwa riba. Kwa wameziingiza nchi yao kwenye matatizo. Kwa Tanzania sisi tunabakia kama mwalimu wa nchi nyingine kupitia janga hili la corona. Na kama tukiendelea hivi itahamasisha umoja wetu, kwa sababu tunakuwa walimu kwa mifano. Na tunaenda kuonyesha dunia kwamba hata sisi wa Afrika
tunao uwezo wa kupambana na majanga yanayokuja kwetu kulingana na mbinu na tulizonazo. Mtaona katika janga hili tumepata fursa ya wale wataalamu wetu wa tiba asilia kuonyesha uwezo wao. Kwa muda mrefu hawakuwa wakipata nafasi ya kuonyesha uwezo kwa kiasi wanachokifanya sasa hivi. Ametoka kueleza mkurugenzi wa NIMR kwamba tayari dawa zipo ambazo zimepatikana na zimewasaidia Watanzania, na tunaweza kusema kwamba hizo dawa zimechangia pia sisi kutufikisha hapa tulipo. Ndio maana idadi ya vifo haviko kama sehemu nyingine. Kwa hiyo hii pia inatusaidia kama Watanzania na Waafrika kuendelea kutambua na kuzikimbilia na kusimamia pia urithi wetu, kwa sababu sisi hiyo mitishamba ipo siku zote, na Waafrika sisi kulingana na jiografia na ardhi yetu tumebarikiwa katika hilo. Kwa hiyo tunaweza kutumia hiyo kama sehemu ya kutuunganisha sisi wa Afrika. Asante sana Naisi. Na kusema kweli niwajulishe tu, amezungumza kitu fulani hapo amenikumbusha. Mwaka 97 kuna mwandishi mmoja mtakuwa mnamfahamu kama ni watundu wa kutafiti, anaitwa Robert Kaplan. Aliandika kitabu, alikuwa anasema ndani ya miaka 50, yani kutokea 97, Waafrika watapotea kwenye uso wa dunia. Na sababu alizozitaja ni kwamba umaskini, maradhi, akataja vita vya wenyewe kwa wenyewe, na majanga mengine. Sijui ni kwa nini aliandika hivyo, lakini namshukuru Nice kwa alichozungumza. Sasa naomba niwaombe jambo moja. Tunaenda kufungua ili na ninyi muulize. Moja ya sababu kubwa tunalo tukio hili, kwa sababu tutakuwa na mengine kama haya. Mtu kama Roy sio mtu unamwambia tu dakika 5 zinatosha, hapana. Roy ni kama mwalimu, mpe dakika 45 kwenda juu. Kwa hiyo tutaandaa siku nyingine tena, hii nawaahidi kabisa. Tutajadili mada hii ya umajumui wa Afrika. Na nitapenda sana kama nitawaona nyinyi hao ambao mpo mkahudhuria tena ili nione maendeleo yakoje. Sasa mandhari, moja ya sababu kubwa tumeandaa hii ya leo ni kwa sababu ya kuwa naye mwanasheria Sabelo Sibanda kutoka Afrika Kusini. Mtu amekuja tu kwa mapenzi yake ya kupenda Uafrika wa Afrika, na amependa uongozi anaouona kwenye nchi yetu. Anapenda aone ukiwa ndio uongozi kwenye maeneo mengine ya Afrika. Naomba fursa nitakayotoa mumuulize maswali yeye, na baadaye atajibu. Muulize kwa lugha yoyote, kuwa huru kabisa, na ndio maana ya umajumui wa Afrika. Alafu yeye atajibu, na baada ya hapo muda wetu utakuwa si rafiki. Kama utaruhusu basi tutakaribisha labda maoni mawili matatu, lakini la kwanza tuanze na maswali kwanza. Naona mkono huko nyuma pale, tafadhali. Nyuma kabisa kuliko ameshasimama. Yule mjanja sana amesikia hapo anasema fursa. Kwa hiyo anajua namna ya kukamata fursa. Dr. Rioba kwa kuendesha vizuri mdahalo wetu, na kwa upekee kabisa nitoe shukrani za dhati kwa Sibanda ndugu yetu kutoka Afrika ya Kusini. Kwa umuhimu samahani, ukutaja jina lako ndugu yangu. Kwa majina anaitwa Frank. Baada ya shukrani hizo kwa ndugu Sibanda na wazungumzaji wote waliotangulia, kwa umuhimu wa mjadala huu, naomba niulize swali hili kwa Profesa Mgaya. Sasa Frank, hukunisikia. Nikasema hawa wa nyumbani hawa tutakuwa tena na mdahalo kama huu wa umajumui wa Afrika, na tutapata fursa ya kuwauliza maswali na kadhalika, lakini leo tujikite zaidi kama tungependa kumuuliza. Lakini mandhari ulishasimama na umeanza kuzungumza, basi uliza tu swali lako, lakini baadaye tutafuata maelekezo. Asante sana Dokta kwa nafasi hiyo ya kipekee. Nimekuwa nikifuatilia majarida mbalimbali ya kimataifa ambayo yanaelezea hali ya uviko 19 nchini Tanzania. Wakosoaji wote katika magazeti hayo wanajikita katika hoja kuu mbili. Hoja ya kwanza, wanasema Tanzania hususan rais wetu tumekataa
kwamba corona ipo, COVID-19 denials, kitu ambacho sio kweli. Na swala la pili, wanasema Tanzania akiwemo rais wetu tumekataa chanjo, kitu ambacho ukifuatilia kwa fakti, rais wetu aliwataka wataalamu au mamlaka zinazohusika na chanjo wasiharakishe, wasilash for a vaccine, na badala yake wafanye utafiti wa efficacy ya vaccine kabla ya kwenda katika hatua nyingine. Sasa swali langu kwa profesa, umetoa maelezo mengi mazuri na unaongoza taasisi ya kitafiti. Ni mambo yapi mnayoyafanya ili kufanya dunia iweze kujua ukweli dhidi ya uongo unaotumika kumchafua rais wetu na kuichafua nchi yetu katika hizi hoja dhaifu mbili ambazo ndizo hizo tu zinazotumiwa na majarida? Siwezi kusema yote, lakini majarida kwa asilimia kubwa yanajikita katika hoja hizi mbili, lakini nyinyi taasisi kama NIMR mna maelezo mazuri, mna tafiti nyingi. Ni namna ipi mnaifanya kuweza kuifanya dunia iujue ukweli? Na ni ombi langu, kampuni kama Moderna ya Marekani imeanzishwa miaka 10 tu iliyopita, imeanzishwa 2010 kama sio mwezi wa 9 au 12. Kwa hivyo kwa kulifaa katika maelezo uliyoyatoa hapa, umri tu wa hii kampuni na dawa na vaccine wanayosema wanaitoa ni kwamba iko kwenye trials. Je, kwa nini msitoe taarifa za kitafiti ambazo zinaweza zikatoa maelekezo ambayo ni ya msingi, ili watu wasione kwamba Tanzania ni denial wa corona, lakini pia sio kama tunakataa vaccine, sisi tunafuata taratibu za kisayansi, na sio kama ile lebo ambayo inajaribu kutengenezwa kumlebo rais wetu kama mtu fulani asielewa sayansi. In fact yeye ndio ukifananisha na viongozi wengi ni mtu wa pekee ambaye amesoma sana katika swala la science. Kwa nini tusitumie taasisi zetu za kitafiti kama unayoiongoza? Chuo kikuu hapa tunaona kuna tafiti nyingi wamezifanya. Kwa nini tusitumie tafiti kujaribu kukabiliana na uongo unaojaribu kuenezwa kwa rais wetu na nchi yetu, kama kweli tunampenda? Na kama tunavyoona hata brother Sibanda amesafiri kutoka South Africa kuja kujaribu kuieleza awareness ya Pan-Africanism, umajumui ambao ndio msingi wa ukombozi wa bara letu la Afrika, na sisi Tanzania tukiwa sehemu yake. Kwa nini tusitumie hii? Asante sana. Yaani Frank, ni kwa vile swali lako ni zuri sana, ndio maana nikaruhusu ukauliza, na namshukuru Mungu sikulipotezea. Kwa hiyo profesa utalijibu baadaye, lakini nipate kwanza maswali ya mgeni dada hapo katikati. Jitambulishe jina, alafu usipige microphone ukiharibu sasa tutaingia gharama TBC kununua nyingine. Haya. Mimi kwa jina naitwa Shufaa Hemed Nasor, natokea Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili. Swali langu ni kwamba tumeongelewa mengi sana kwamba kutokana na the situation iliyokuwepo sasa hivi, chanjo nini ni masuala ya neo-colonialist. Sasa ningependa kumuuliza Sabelo Sibanda, how should the African nation get rid of neo-colonialist roots while in reality we have to relate with the world at faster rate? So how we should get rid of this colonialist? Yeah, exactly. In the world that has become so much integrated, so much interdependent, how do you get rid of these elements of neo-colonialism? Mna swali zuri kama la Shufaa. Wake Shufaa kashawaribia, amewekea viwango. Yes. Baadaye tutakwenda nyuma. Asante. Kwa majina naitwa Joseph Muruta, ni mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mimi swali langu ni moja tu, kwamba amejaribu kuzungumzia umajumui wa Afrika, lakini tumeshuhudia mara kwa mara South Africa ikiongoza kwa kunyanyasa Afrika wengine, hasa wazuru ambao kwa sehemu kubwa Tanzania iliharibu rasilimali miaka ya 70 katika harakati za kuwakomboa pia. Lakini wao wamekuwa wakisahau hilo na wamekuwa wakiendesha harakati za kunyanyasa Waafrika wengine
Sasa yeye kama mwanasheria anasaidia vipi kule South Africa? Kabla hajaizungumzia Afrika kwa ujumla, sema kwanza tuanzie nyumbani. Huwezi kuzungumzia kuzima moto. Asante Joseph. Yaani ni kwa sababu huamini kwamba umeongea kwa ufasaha kiasi hicho. Yaani wewe ni mfasaha vibaya sana, lakini hutaki kuamini kwamba una ufasaha. Nyuma yako hapo kabla haijaenda mbali. Alafu baadaye tutakuja huko. Asante. Jina langu naitwa Fadhila Saidi, natokea Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mimi nilikuwa na swali kwa Advocate Sebalo. Aliongelea kwamba hapa tulie naye ni Sabelo. Sabelo. Sasa utamuuliza au utasubiri mpaka Sebalo aje? Endelea tafadhali, endelea. Advocate aliongelea kwamba Waafrika sote ni ndugu. Akasema kwamba Waafrika tunasikia tuna zile mindset ambazo ni sio nzuri. Vile vile akaongelea kwamba Kenya katika hichi kipindi cha COVID-19 Kenya ili tu appreciate sisi wa Tanzania. Sasa narudi hapa katika hii hapa hoja yake ambayo alisema kwamba Waafrika sote ni ndugu. Tunaona kwamba Kenya walikuwa na ile lockdown, si ndio? Ambao sisi huku Tanzania tulikuwa hatuna. Sasa swali langu linakuja kwamba ni kivipi sisi, yani ni kivipi hiyo School of African Awareness inawasaidia wa Kenya, yani serikali ya Kenya kupambana na huu ugonjwa na kuwafanya wa change zile mindset zao. Asante sana Fadhila, na linaweza likawa ni swala la jumla kwamba ni namna gani haya tunayojadili leo yasaidie na mataifa mengine ya Afrika kuwa na mtizamo huu ambao na sisi tunajaribu kuwa nao. Mko wengi sana, sisi nifanyeje nitende haki? Mungu naomba unisaidie nitende haki. Asante sana. Kwa majina naitwa Hemedian Simpela, ni mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, shahada ya sheria mwaka wa pili. Jambo ambalo mimi nitaka kuuliza ni kwamba tumesema the School of African Awareness. Hapo tunakuja kuona kwamba sisi kama Waafrika inatakiwa tuwe na sauti moja katika nchi zote. Maana yake tuondoe all sense of bridge. Sasa je, Advocate Sabelo Sibanda, jambo nililotaka mimi kuuliza ni kwamba ni kwa namna gani sisi kama bara la Afrika tutakuwa na sauti moja na kuwa na mlengo mmoja katika kutokomeza hili janga la corona. Asante sana, swali zuri. Yaani maswali yenu yote muhimu. Dokta, nitakuja kwako. Ngoja tupate, kuna dada pale amenyosha muda mrefu na hofu mkono wake usije kafungwa POP. Asante sana Dokta. Kwa jina naitwa Nancy Faustin, natokea UDSM tawi la Mlimani. Swali langu kwa Advocate Sebelo Sibanda ni, yani it's just a curiosity question. Umetoka South Africa, you have come from South Africa to Tanzania because you're interested on how Tanzania we are dealing with COVID-19 and the leadership of Dr. John Pombe Magufuli. So my question is, how is the situation of COVID-19 in South Africa, and what is the perception of the leaders in South Africa about COVID-19, which made you see the differences between Tanzania and South Africa? Asante sana, swali zuri sana. Mungu. Wewe umeharibu, umekaa kwa watu waliokushaongea hapo. Alafu sasa tutakwenda make sionekane. Nyuma kuna microphone. Haya, huyu dada hapa. Alafu tukitoka hapo tunakwenda moja kwa moja South. Kwa sababu Asante. Naitwa Esna Asmani Kivike kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mwaka wa pili. Mimi maswali yangu ni kwamba viongozi wengi ambao wanaisimamia Afrika wanapigwa sana vita. Akiwemo John Pombe Magufuli mwenyewe. Sasa mimi swali langu nachukua notion ya Mwalimu Julius Kabagi Nyerere ambaye anasema it can be done, play your part. So as African School of Thought inafanya kazi gani kubwa kuwaelimisha vijana, kwa sababu elimu kubwa ambayo inaingia ndani ya moyo wa mtu ianze toka mtu akiwa mdogo. Asante.
Asante sana, maswali mazuri sana, na ndio maana nasema huu muda leo hatujawatendea haki. Siku moja tutawatafuta nyinyi hawa. Afu wewe dada umeshaninunia wewe, utapata tu nafasi kweli kabisa. Afu ninavyokuona wewe ni kama mpana African kabisa, majumui kabisa. Nyuma kabisa tupate sauti tafadhali. Huyo aliyesimama. Thank you very much for this good opportunity. Kwa jina naitwa Hidgard Soka. Ulivyoanza nikajua sio mbongo kabisa. Endelea. Natoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania headquarter, Kinondoni. Sawa. Swali langu nilikuwa nataka kuuliza ni kwamba nini kinachosababisha sisi wenyewe wa Afrika tunakuwa na usaliti? Mfano, ulizungumzia swala la DRC history. Tunajua kabisa Lumumba alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa DRC na alikaa kwa wiki 10 tu, na tukiangalia mtu aliyesababisha akauliwa ni vibaraka ndani, Kanali Joseph Mobutu ndio alisababisha jamaa huyu Patrice akauliwa kifo cha mateso. Ni Mwafrika mwenzake, ni raia wa nchi hiyo akishirikiana na shirika la ujasusi CIA, ambalo shirika hilo ndio lilimpindua rais wa kwanza wa Ghana Nkrumah na kumwekea hadi sumu kansa hadi alipopata kansa na kufa. Tukiangalia pia Kanali Gaddafi, vita ilianza Benghazi. Tukiangalia ni Walibya wenyewe kwa kupokea propaganda. Swali ni kwamba tunafanya vipi au tufanye vipi ili wa Afrika tuache kuwa vibaraka, tuwe kitu kimoja? Kwa sababu hata hapa Tanzania yenyewe kuna watu bado wanampinga Rais John Magufuli kwa sera zake za kukataa chanjo za ajabu ambazo hazijulikani. Nakushukuru sana. Umeuliza swali liko wazi na limeeleweka ndugu yangu. Thank you. Nakushukuru sana. Thank you sir. Afu unajua historia ndugu yangu. Ulivyoiweka kuhusu I know history. Over the world. Hii wiki tunasherekea wanawake na yule hakusubiri aletoe microphone kaishaikamata. Endelea tafadhali. Okay, asante, nashukuru sana. Kwa majina naitwa Asimwe Sanyu Kabura, natokea chuo cha usimamizi wa fedha IFM. Nipo mwaka wa pili accounting. Jina nani? Asimwe Sanyu Kabura. Endelea. Nimemkoti sana Advocate Sebaro toka mwanzo anaanza mada yetu ya leo, na nimemwelewa sana. I wish kitakachofuata tena niwepo ili niweze kupata jibu la swali langu, yani kuona kama nione ni kwa jinsi gani nitalitendea kazi. Amesema kwamba sisi vijana au sisi wa Tanzania wote kwa ujumla inabidi tuvae miwani vizuri, tuangalie ni wapi tuliposimama kama Dr. Magufuli anachokifanya sasa hivi. Si ndio Na wakufanya hivyo ni sisi vijana tulioko ndani humu. Lakini kadiri mdahalo ulivyoendelea tumepata majibu kutoka kwa Professor Yunus, I think kwangu mimi sipendi kuwa chambo, wala sitaona uwivu kuona Uganda au Kenya wanapata chanjo, is it? Lakini tungependa tufahamu au tujue ni madhara gani sisi tunaweza kuyapata pale tutakapokubali hiyo chanjo kuja Tanzania. That's all. Asante sana. Hebu njoo hapa mbele. Wengi ni vijana lakini nimeona kuna senior citizen. Hebu sogeza microphone. Hapo. Mbele, tembea mbele kidogo. Kwani senior citizen hujamuona bana? Haya. Karibu sana mzee Marwa. Mimi naitwa Dr. Marwa. Na nilitaka niulize Nimri, lakini sasa kwa sababu Salangu nimuuliza Professor Mgaya, kwa sababu I was in Nimri. In fact, before you came there, I came in only 2 years kuangalia mfumo wa utafiti na wale wanaofanya utafiti. Hasa nimuulize Mheshimiwa Advocate Swans,
First time I was in South Africa was in 1985, before Mandela was released. At that time, I used to come to Johannesburg, to Lesotho, and we were in a lockdown in a way. But in Johannesburg, those of us from Tanzania were kept in a room. We couldn't go outside, but the outside they could look at us. And there was no HIV/AIDS in South Africa at that time. I came back in South Africa in 1995 at the peak of the HIV/AIDS. Now, Corona has become the center. South Africa, they say, is the most affected. So my question is, how come HIV was not? It came in the 1990s after Mandela was released. And now, Corona, the center of it is in Johannesburg, in South Africa. The last time I was in Johannesburg was February 2000, last year. Why is it so? And is it affecting the entire South African population, or is it proportionately within the township? And if lockdown is working, how come that you have such high infections in those areas? Asante sana. Asante sana. Please, let's finish with her. Majumui kama huyo ukimwacha unaweza ukalaaniwa. Kwa majina naitwa Aziza Ali, natokea Chuo Kikuu Ardhi, nipo mwaka wa pili. Maswali yangu ni matatu. La kwanza. Aziza, punguza maswali wengine wapate fursa. Huo ndio ubuntu huo. Ndio Uafrika huo. Ni changamoto zipi zinazikumba majumuiya ya Afrika kwa ujumla na tunaweza za Afrika Mashariki nchi. Na tunawezaje kuzikabili hizo changamoto? Na unawezaje kutofautisha mwaka 1950 majumuiya wa kipindi hicho na inawezaje kuendana vipi na maendeleo ya sasa ya nchi zetu? Asante. Mimi sidhani kama sijui kama nakuelewa. Watakapojibu nikioneka wanaotaka kuzungumza ni wengi sana. Huyu bwana ameshaanza sisi hatununagi bwana. Huyu hapo. Huyo. Afu una njama wewe. Asante sana. Kwa majina naitwa Hamisi John Kenyeka. Ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mwaka 3. Ningependa kuuliza swali langu kwa Advocate Sebelo Binanda. Swali ambalo mimi nitaenda kuuliza litaendana na kwa quotation za mtu mmoja anaitwa Gramsci. Kuna kitu kinachoitwa philanthrocapitalist. Hawa philanthrocapitalist ni kwa namna moja au nyingine ni group la capitalist au western countries ambao wanakuwa wao ni wanaona kama ulimwengu ni wao. Wanakuja kwa mlengo wa multinational corporation and international agencies as well as neoliberalism, kwa mlengo wa kusaidia nchi za Afrika kama kwamba wanaziona ni nchi maskini. Wanakuja kwa njia ya kusema kwamba charity. Yani charity Kiswahili chake kidogo ni charity. Sasa philanthropocapitalism kwa yani imeelezewa na baadhi ya scholars. For example, Gramsci has viewed as philanthrocapitalist is just an ideology and hegemon which the capitalist came with to introduce or to continue its domination to most of the developing countries. Yani uko kwa watazamaji wangu unawavuruga. Ndio. Yani umewaingiza kabisa kwenye lecture room ya chuo kikuu. Yes, kwa Kiswahili. Mimi nafurahi kwamba sasa na swali langu yes. Ninafurahi umemsoma Gramsci kwa sababu Gramsci na yeye alikuwa anatizama hii mifumo yao hii ya kwa namna tunayoitizama sisi. Sawa, swali langu sasa, kwa sababu tumeshaona kwamba hawa philanthropocapitalists wanakuja kwa mlengo wa charity, msaada, kutoa msaada kwa Afrika.
na hili swala letu la corona linakuja na hiyo chanjo, ni kama wanafanya kama kuja kwa nchi kwa multinational corporation, ushirikiano wa kimataifa. Sasa na tumeona hii lote limebezi kwa umoja wa kimataifa. Sisi kama Waafrika au Tanzania kwa Afrika kwa ujumla tunawezaje kwa avoid hii hali? Kwa hii hali inakuja na chanjo ya COVID-19, kwa sababu hii notion ya charity imeegemea kwenye umoja wa multinational corporation, kitu ambacho Asante. Mimi nafikiri rafiki yangu umeeleweka kabisa. Yeah. Afu wewe tutaongea na vice chancellor wako, ubaki ufundishe kabisa chuo, usio kaondoka. Ndugu zangu, muda hautoshi kama ilivyo siku zote, na wewe bwana amemind yule huyu. Ngoja nenda mbele hapo. Alafu utafuata wewe. Wewe na mimi natafuta watu wenye vitu vya kiumajumui. Wewe bado? Basi maliza kwanza haraka, alafu tuendelee. Tafadhali haraka sana. Muda wetu sio rafiki kabisa. Asante. Nimejaribu kumfuatilia vizuri advocate jinsi alivyoongea mwanzoni katika utambulisho wake. Alikuwa anazungumzia kuhusu minds za Afrika. Na actually alizungumzia jinsi gani corona education ili undermine minds za Afrika. Na ndio kitu kinatuingiza katika mtafaruku ambao tunauzungumzia sasa hivi. Lakini sasa je, kwa jinsi tunavyofanya hivi, tunawezaje sasa kuboresha elimu yetu iendane sasa na matakwa yetu ambayo tunazungumzia kwa sasa hivi, kuchange minds za watu wa sasa ambao msingi wake huko katika corona education, kuleta katika muktadha wa sasa hivi, kwa sababu unaona wenzetu kule washaendelea na wanadhani kwamba dunia sasa wanaitawala wao kama wao, yaani dunia nzima ni kitu kimoja. Lakini wakati huo sisi bado tunaamini kwamba tu katika makundi yetu yale ya zamani. Sasa tunakuwa kama tuniruga gongana tofauti. Asante sana. Yaani umeeleweka vizuri. Unajua, ngoja nikwambie jambo kuhusu umuhimu wa swali lako. Mimi ni moderator, sitakiwi kuzungumza. Hiyo Kongo aliyoisema yule msomi yule aliyokaa wa Open University. Kongo hiyo alipouawa Patrice Lumumba, kabla hapo alikuwa anaitawala Mfalme Leopold wa Ubelgiji. Aliua watu wanaokadiriwa kufikia milioni 15. Ilikuwa ni karibia nusu ya nchi nzima. Watu walikuwa wanakatwa mikono, wakati mwingine wewe ukuchuma mpira wa kutosha, kanachukuliwa katoto kako, inakatwa shingo au vinakatwa viganja, vinawekwa hapo, unakaa wewe kama baba unalia unaviangalia. Huo ndio udhalimu, na mwingine ambao hatuna muda wa kutosha kueleza uliofanyika. Lakini miaka 5-6 iliyopita, viongozi wa siasa waliokuwa wanagombea urais na nini pale Kongo wamepanda ndege wakaenda Ubelgiji, ambako ile mali yote Mfalme Leopold aliochuma huko, anaua watu, anakata mikono na nini, ndo alienda kuwekeza huko. Eti wanatoka wanaenda kukaa kule kuongea mazungumzo kwenye hoteli moja huko Ubelgiji kwa ajili ya hatima ya nchi yao. Hivi unaona huyo ni mtu ambaye ameshakomaa kiakili? Si ni mtu ambaye ana utapia mlo, au kwamba akili yake ni dogo tu kama ya kuku ya kumsaidia kujua njia ya kurudia nyumbani? Kwa hiyo ni mambo kama hayo. Tupate, kuna mmoja amenyosha hapo katikati. Tunamaliza, tunampa huyu ndugu yetu aendelee kujibu. Kwa majina anaitwa Kambei Ole Kileni, ni mwanafunzi kutoka chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Advocate Sabelo Sibanda ameonyesha kwamba amevutiwa na mwenendo wa Dr. John Pombe Magufuli anavyopambana na uviko 19. Na yeye ni mmoja wa viongozi wa taasisi mbalimbali au taasisi moja huko nchini Afrika Kusini. Sasa yeye na taasisi yake wamejipangaje kumshauri au kuishauri serikali ya nchi yake kuendana, angalau hata kufanania au kuendana na hii kasi ya Dr. John Pombe Magufuli? Asante sana. Sasa kama nilivyosema, mtaniwia radhi, lakini nimesema tutawalika, na siku tukiwalika hawa wazungumzaji wa huku mbele wataongea kwa ufupi sana na nyinyi mtapata fursa zaidi. My brother, now I welcome you. I know there are so many questions and some issues raised, but when you look at them, some of them actually, come down to the same
things that we have discussed today. So please tackle the questions as you like. Thank you. And feel free to be moving or... I think for this one I'll probably have to stand so that I can look at the time we have questions. is only 15 minutes. 15 minutes, okay. If you will be kind enough to stick to that time that we have. Not a problem, Dr. Roib. Okay. You asked a question about how we as Africans can get rid of colonialism whilst there is so much integration. The neo-colonial state is a continuing project of coloniality. One of the things that Kwame Nkrumah said about coloniality was that colonialism never changes, it only changes its mask. So the important thing is for us to unmask that, and we have, looking at the different ways that they continue to colonize us. The critical starting point is the realization of the fact that we are one as African people, and be able to protect each other as African people, and begin to pass policies that will ensure that the African resources benefit Africa first before they can benefit anyone else. The reason why the neo-colonial state has to be in place is so that they can use our own people, our own leaders, to control them remotely to their advantage, to make sure that the manner in which our resources are exploited to our disadvantage as African people. So it's not going to end on its own. We as Africans have to end it. It necessarily means as you go through your studies, you also identify ways and means by which not to work not to study so that tomorrow you will get a job, but you study so that tomorrow you can make a difference in as far as the consolidation of Africa is concerned. We've got now the Africa Free Trade Agreement that has been signed, and it has come to life. We need to begin to take advantage of that so that we can trade one with the other as African people. We don't have any more to keep competing for a market which is out there. And this so-called integration that we have to think about. They talk about the global village, and you have to ask yourself, who is the chief of the village? We need to begin to understand that we are responsible for freeing ourselves as African people. So let's structure a way which will ensure that we continually communicate and we continually move our resources one with the other as African people. And President Magufuli said something very interesting about some of these loans that are being given by China, by the West, by whoever, saying we should not be taking these loans, because that's another thing that basically entrenches that neo-colonial aspect of the reality that we have to live in, because they give us their loans and they come with their terms which basically pin us down. So we need to be careful on that aspect. Someone asked a question on what is called xenophobia. From the position of the School of African Awareness, we don't accept that there is xenophobia, where our African brothers and sisters are being killed by fellow Africans. What it is, my brothers and sisters, is actually Afri-hatred. If I hate myself, I have no reason to love you. Because xeno talks about foreign, phobia talks about fear. Yeah. So once you say xenophobia, it's fear of a foreigner. Why should I be fearful of an African brother or sister like myself? And as the School of African Awareness, one of the things that we've fundamentally stood strong on is that whenever this happens, we are always there
to assist our brothers and sisters who have been victimized. And not only do we assist in as far as being there to give physical assistance, we also challenge government to do something about that particular situation. And we also ensure that in as far as the legal aspects are concerned, we avail ourselves to be able to assist, because our message is clear and it's unequivocal that we as African people are a family and we need to stand with each other and make sure that we progress together. Because definitely, the truth of the matter is that without the assistance of countries like Tanzania, there is no way, especially Southern Africa, would have gained independence at the fast rate that it did. So now it does not make any sense for us to kill each other for reasons which do not make sense. But the truth of the matter as well is that there are some forces who benefit from Africans killing each other. And someone talked about Africans betraying each other. There will be those people who are ready to do someone else's bidding, regardless of the fact that they are actually killing fellow Africans. So that's a reality that will always be there. And there are some politicians who use ethnicity, who use nationality to be able to push their agenda so that they get voted for as if they care about their own people whilst getting other people to be attacked in the process. And one of the things we've noticed whenever we are going towards elections, whether it's local government or it's national elections, there'll be politicians who start talking about foreigners. Foreigners taking our women, foreigners taking our jobs, foreigners bringing crime. And that argument is always there, and people start being attacked. Then come elections, people want to get the vote based on how much they have instigated people against so-called foreigners who are depriving the locals of opportunities. So these are some of the things that we're basically confronted with. On the aspect of the mindset, definitely we are, as the School of African Awareness, helping in the transformation of the mindset of the African, not only in as far as African countries are concerned. My brother, Paternos, we work together a lot, and we've got, I spoke earlier about Upondo Community Network. We generally have Zoom meetings from different parts of the world where we discuss these issues and how exactly to take ourselves forward as African people. I spoke about Khulula Ingqondo Africa. Khulula Ingqondo, Free Your Mind. It's a project that we basically will be launching soon, which project is about developing a curriculum designed at freeing the African mind and saying, as African people, we need to basically start seeing reality from the perspective of the African, because our minds have been colonized, because the education system is designed in such a manner that, in actual fact, it differentiates between education in Africa and African education. Education in Africa is a weapon of mass destruction, because what happens is that you are instilled with this notion that you are better than your local community. You are instilled with this notion that because you now have letters after your name, you are therefore this guru. You are instilled with this notion that tells you that you are going to school so that you go and find a job. It does not teach you to be an entrepreneur. It does not teach you to use this knowledge for the sake of elevating the same community that you come from. It teaches some basically along the lines of simply wanting to be academics and stay in an ivory tower, which is inaccessible to other people, and that fails to differentiate the difference between an education and being an intellectual, fails to differentiate between an academic and an intellectual. The two are not necessarily the same all the time. You can be an academic and be a non-intellectual.
as much as you can be an intellectual without being an academic. Look at our elders in the village. How an elder will sit there, look at the sky and tell you it will rain tomorrow. That is an intellectual. That is a man who has learned how to understand the elements and knows when to start plowing, even if they don't know what time of the year it is, and as far as months are concerned. And then how can we as Africans have one voice? That now is one of the biggest challenges that we have to deal with as African people, not only as regards the COVID issue, but as regards anything and everything to do with who we are as African people. For our generation, I honestly do not believe that we can still come to a point of speaking with one voice. My generation growing up, we are lost, but the future is here. You, the people that I'm seeing right now, this question that you are asking is a question for which the answer must come from you. The best thing that we can do, my being here today, is basically a platform which can facilitate a way by which I link you with youths in South Africa, youths in Zimbabwe, youths in Nigeria, youths in Ghana, youths in the UK, youths in America, youths in the Caribbean. And the reason I mention these countries is because our network extends to these countries that I'm talking about. And if we can get you to begin to talk to each other about the future that you desire for Africa, I wonder if any of you at any point ever really sit down and want to conceptualize what sort of future you desire for Africa. What sort of future do you desire for yourselves? What sort of direction do you believe you can help give towards the advancement of Africa? So it becomes absolutely necessary, it becomes absolutely critical that the answer to that question begins to come from you people. The best that we can do is to help facilitate a conversation. We need to begin to structure a way when Africa opens up again to have exchange programs. We have some of you travel to South Africa, we have some of you travel to Ghana, travel to Kenya, travel to Botswana, and have some come here to Tanzania. Then we can learn from each other. Then we can begin to understand and realize that in actual fact, African culture is one. There might be some different manifestations in as far as doing some things, but the culture is one. The concept is one. You'll have children growing up under the same household, same parents, but their behavior will not always be 100% the same. And that is the same thing with our culture. Our culture is one, but the way we manifest some of these things, it might not necessarily be the same. So it becomes important to take that into consideration. How is the situation with COVID different Tanzania and South Africa? The responses have been very, very different. South Africa has had the strictest lockdowns on the continent, some even stricter than some other countries outside the continent. And as far as I'm concerned, the observation that lockdowns do not work is correct, because we've seen a collapse of the economy, but we've seen that according to the Kenyans, when they talk about the situation in Tanzania, they tell us that the economy actually was boosted. It improved. It saw better returns because there were no lockdowns. But one of the things that we have learned, and one of the things that for some of us makes us believe that we need to slow down in as far as this issue of vaccination is concerned, is because a lot of our people, especially in the areas that they call townships, live in shanty accommodation, where you'll find an entire family living in a space which is probably no bigger than that corner up to here and maybe up to here.
You find a family with 2 adults and maybe 4 or so children. How do you lock down people in that sort of environment? How will they survive? How will they basically continue to lead life in as normal a manner as possible? Lockdowns became and have been shown to be a privilege of the rich because they can afford it. They can afford to buy groceries that will last them for weeks on end, if not months on end, and they can basically do their online shopping and have their things delivered to them. How many of our people can do that? But amongst the critical lessons that we have seen come from that is the fact that our people, because they were exposed to this disease at the time that it came out, and they were exposed in a manner where, because they could not lock down, a lot got infected. But what we have found is that a lot have now got immunity. That is why even when this so-called second variant came and it did not affect our African people as much as it affected other people, because we have that immunity. And actually, I was reading a report yesterday from one of the South African papers saying that they have found that, according to the blood samples that they have been testing, Black Africans, as they say, have a higher degree of immunity to COVID than to any other race group. So it comes to the question that was posed as well about vaccines. What do we do about vaccines? What if Tanzanians get the vaccine? Personally, I don't see it happening that the government of Tanzania will accept this experimental thing to be introduced to the nation. It's very, very clear. And Professor Mkaya, when he was speaking here, was addressing the issues as pertaining to the dangers of the vaccine. And one of the things that is absolutely critical and absolutely important that he mentioned is the no liability aspect of the vaccine. How can it be that we can accept a scenario and a situation where we say, as African people, we are exposing our people to be tested upon on medication that has never been tried on a human being, and we say anything goes wrong, it's your responsibility? How can that be? How can that be allowed? How can we as African people honestly sacrifice our own people? How can we as African people allow ourselves to be someone else's guinea pig? I remember talking to someone who is in the UK, and he says to me, I'm getting vaccinated. I said, brother, are you sure you know what you're doing? Yes, I am. Even the Queen got vaccinated, so this thing is fine. I thought, oh my goodness. I'll talk to the issue that the elder raised about the issue of HIV and associate it with what's happening with COVID as well. HIV, when it started, late 80s, mid 80s, in California, it was just basically something associated with male homosexuals. And somehow, when it came to Africa, it turned around and became a heterosexual thing. And one of the things that happened, Elder, particularly in South Africa, Zimbabwe, and Kenya as well, there were people who were injected with the live HIV virus. There were people who were vaccinated in the name of healing, injected with the virus so that it could kill us off as African people. And the main target being women, because women are basically the mothers of the nation. And they're the ones who become the highest targets. There was an experimentation done as well in a village in Kenya where a doctor realized that
the patients that he was attending within this community were mainly young women who, for some reason, could not conceive successfully, in the sense that they would conceive and then they immediately abort. There was this abortion taking place all the time, and he got into his research records and found that these young ladies were basically from the same community, went back and traced a vaccination that had been introduced to these people. And this is where the question of philanthropy also came in. We have to be careful about this so-called philanthropy. Let's not just jump at anything and everything. When President Mugabe in Zimbabwe was cautioning against just receiving any NGO and taking anything and everything from them, he was accused of being someone who is against civil society. But he said, no, let us be careful. And the other thing that you need to be very careful of, this term NGO, it's not actually correct. You know what NGO really stands for? NGO means nothing going on. When they come, there is nothing going on to our benefit. There is everything going on for them. And these entities are not necessarily non-governmental. The tax breaks that they get are basically the donation of the government to ensure that they continue with what it is that they are doing. And my brother, as to the question why Africans are betraying each other, we have an unfortunate scenario whereby some of our people are ready to take money at any cost. Some of our people will look at their own personal benefits and their own personal privileges, even if it will compromise an entire nation. Some of our people take pride in actually serving master at the expense of an entire nation. And it comes to a point now where we are talking about how strong leaders are targeted and end up being attacked. The reason why it happens like that is because I'm not sure if you'll find this document on the internet. Look for it. It's called Let Us Make a Slave, which is basically related to what is called the Willie Lynch letter. The Willie Lynch letter was basically written by a slave owner called Willie Lynch. Some query that he ever existed, I don't know. But the most important thing is that the Willie Lynch letter is there. And in the Willie Lynch letter says, let us teach you how to control your slaves, how to identify differences one against the other and get them to start killing each other. You do this continuously, there will come a point where you don't even have to do anything anymore. For thousands of years, they'll be doing it to themselves. And it says, identify the one who stands strong, the one who is the leader. Take him, discipline him in front of all the other people. And by so doing, you are disheartening and demoralizing the rest, because whenever they think of rising, they'll think of that one and think, no, let us not do this. And you do it, make sure when you're doing it, the women are there. Put the women so that when now a woman bears a child and the woman sees the child going in that direction, the woman is going to tame that son because they don't want to lose their son. These are the tactics that have been used and continue to be used, but this is where now the unity of the African is what is going to protect us. That's like Amilcar Cabral says, that the relationship of the guerrilla fighter and the community is like the fish and the water. The fish cannot survive without water. But what we do as the people, we see someone like President Magufuli being attacked, and we sit in the pub, we sit around our couches, we sit in our rooms, we sit in our dormitories. Hey, but this is bad, man. Eh? Well, what are they doing to him? No, this is not good. But then what? Then what? If you cannot get up and defend your own leadership, there is no one who's going to do it for you.
Marcus Garvey says, touching again on the issue of philanthropy, there is no race that will want for another race what it considers good for itself. So let's stop this thinking and belief that when these people come to Africa, they are coming for our good. They are coming for their own good. It's high time that we as African people learn that, realize that, and understand that. The reason why we have started this project, Kululi Ngondo, the reason why we started the School of African Awareness is because the formal curriculum did not include Pan-Africanism in the studies. It did not include the freeing of the African mind. And so that is why we had to come to that position where we work towards freeing our own minds. And it's up to you as to how you organize yourselves. The best we can do is assist you to organize yourselves, but the responsibility to organize is up to you. One thing I can assure you of, and one thing I can guarantee, is that I will be back in Tanzania. So basically, the issue we are having now is time. Dr. Riobert gave me 15 minutes, and I suspect that 15 minutes is over. If not over, then I think there's something wrong with everyone's watch. But my brothers and sisters, my parting shot is this. I beg of you, as individuals, go through a process which I generally call personal stock taking. You don't have to sit down and discuss it with anyone. You sit down and ask yourself a simple question. Am I being relevant to the advancement of the African cause? In being relevant to the advancement of the African cause, I'm not talking about you getting onto the internet and participating in some activities which are far removed from your immediate setting. The relevance that I'm talking about starts with where you are. Within the Global Pan-African Movement, we have a slogan that says, think globally, act locally. Let's start thinking about how we are going to act locally. I'll be back, and I'm hoping that when I come back to Tanzania, we're not going to squeeze time in the manner that we have had now. This is an introduction, but we will have a full workshop which will take us however many days as we need for us to strategize and see where we are going as African people. Thank you very much. Asante sana. Thank you very much, Brother Sabelo Sibanda from South Africa, for that powerful ending of your presentation. Your presence here today has been quite worthwhile. It has not been time wasted on your part. And I'm sure Tanzanians, those who have been following our discussions since afternoon, have benefited immensely. It has actually provoked them to think, as you rightly said, towards the finishing of your presentation, that each one of us has to sit down their own and ask how relevant they have been or they can be for Africa. Thank you very much for that. Watazamaji wa TBC1, kwanza ni washukuru sana kwa kuwa nasi kwa kipindi chote hiki ambacho tumekuwa na huu mdahalo, na kama mlivyoona tunafika mwisho wa mdahalo huu. Ndugu yangu Sabelo Sibanda kutoka Afrika Kusini, mwanasheria lakini mwana majumui wa Afrika, alikuwa anamalizia kufunga kwa maswali yaliyoulizwa. Kutokana na ufupi wa muda, tumeshindwa kabisa kukuletea majibu yaliyotoa kwa lugha ya Kiswahili. Nitumie fursa hii kumshukuru sana Profesa Yunus Mgaya ambaye ni mkurugenzi mkuu wa NIMRI kwa yale aliyoyazungumza. Kusema kweli alizungumza ni kwa ufupi, lakini kisayansi kweli, kiprofesa kweli. Wote waliokuwa nafuatilia, kwa sababu tutarudia
vipande vya haya tuliokuwa nayo katika mdahalo wa leo, naamini watanufaika zaidi. Nimshukuru sana ndugu yangu Roy Sarungi. Kama kawaida yake siku zote Roy amekuwa na manufaa makubwa katika michango yetu. Ni muda tu wakati mwingine unakuwa hautoshi, lakini tunamshukuru kwamba tukimwambia Roy hapo sasa umefika mwisho na yeye huwa anatii. Na mwisho ni washukuru na ninyi wote ambao mmekuwa hapa leo, ambao mmeshiriki katika mdahalo huu wa leo. Tutaandaa mdahalo mwingine. Hii mada si ndogo, na tunaishi kwenye dunia ambayo ukisema wewe ni mwanamajumui, kuna watu hawaelewi, wanajiuliza kwamba hiyo ni dini gani. Lakini tutazungumza zaidi kuhusu majumui, kwa sababu kusema kweli, kama alivyoeleza mwanasheria Sabelo na walivyoeleza wazungumzaji wenzangu, rais wetu wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amethibitisha, amejidhihirisha kama kiongozi wa wanamajumui ya Afrika, bila hata kusema kwamba yeye ni mwanamajumui, kwa vitendo tu. Na ndio maana mwanasheria Sabelo anasema yale ambayo yamekuwa yakifanyika Tanzania, kusema kweli, yale ya msingi kabisa, ni vizuri yakafanywa katika nchi zingine za Afrika, kwa sababu sisi kama anavyosema ni ndugu. Sina la ziada. Naitwa Ayubu Rioba Chacha. Niwashukuru watendaji wenzangu ambao tumeshiriki nao hapa katika kukuleteeni matangazo haya, na wenzangu ambao wako studio za TBC1 Mikocheni jijini Dar es Salaam. Sina la ziada na kuageni. Kwaherini.